wa ñame ñu ñoo dem Ibrahima dem duga bir Gambia def lim def génn si del si America dem Seattle. So this is a guy boo xam ne nekkul ne tey la toog muy xas président mu démb la ko def bi nga xam ne Adama Barrow sax time boobu kenn xamul mooy kan ñeme ñu da wax te what also makes me sad about this bi ñoo dem coalition 2016 Ebrima Dibba was one of the central figures ñu taxaw pour UDP join coalition bi Ebrima Dibba was one of the people who xam ne dafa takkat ndigam ne fi mu nekk ni this time coalition dina génne yaa jame Gambia so gisee te Adama Barrow toog ba mu toog bay lifin bay firim bagam di jaay ne dëkk bi moo ko moom just like yaa jame did people like Ebrima Dibba are the ones who stood up and fought for the democracy that Adama is enjoying today. Ebrima is one of the people that stood up and raised funds and mobilized UDP militants to go and vote for coalition 2016. For Adama Barrow to be able to sit here today and do the same thing to him just shows the hypocrite he is. And yes, I will say Adama is a hypocrite. Come to Gambia, kuwatera has Adama Barrow dinanda japa tekla bena palas. The other thing is, Newsufek and Amon Nandera against Ebrima Lohamne is something powerful for them to hold him where he is. Konon Demba, the legal authorities, police and military and everybody, they'll be out there putting communication. Ebrima leader the Flolota and Japako. Why? They are just trying to frustrate him. What they need to know is that the person that is sitting in that jail cell or wherever they have him, look again muti amut. Ebrima, akpamu bojangyo em. And another thing is they're trying to silence him. They're trying to frustrate him. When they did it to Modus Sabali finally caged and went to Barrow. Ebrima will never go to Barrow. That I can tell you for free. He will never ever go to Barrow. If anything, the more you tieko, the more you get bopa, the more he'll be more resilient. So they need to know that Ebrima is not going anywhere. They need to leave this guy. And whatever charges they bring against him, we will all know it's all bogus. It's all a bunch of shit. Tete dina wa like Sibo. Because komka Adama Barrow niko topa, minion niko topa, saga lang bang. Today I will speak highly the way that Barrow needs to hear. More than this nonsense, this stupid behavior needs to stop. Ebrima is a decent Gambian. He's a citizen who has, imagine that Ebrima was a youth. Ebrima Halalawan. He was in his teens. Momo pata bindeme ditopa lawyer dabo. Affaire politique against Yahya Jammeh. That was the time that people were being killed. That was the time that people were disappeared. Ebrima has been fighting against injustice since then. So they need to know that is not gonna stop today. He will continue fighting for injustice for as long as injustice is happening in the country. Thank you. Yeah, thank you, Tukul. Man mangi sega fi mangi share mota. Because guy you know dunde am notification legi see Facebook. I don't know that change na aki and we say it but probably not. No, the only time I'm notification. My head na ñun suñ join man fim nek gis na notification bi way mu ngi wone ne man ma Tukulor ak Hadikente join nañ. Why one of loko bin yeah, lolu du page bi Facebook yep. Yeah, lolu page du page bi. That's why I'm saying page ma de neka yep lolu lañ ma de wone. Yeah, right. So share na you can share na everywhere just so you know when being a started man the reason why it took me long I was sharing everywhere and I have shared. So okay, no problem. Just now, because WhatsApp ak si pages here, so muna nyo Ma'am Lisa. Okay. Ma'am Lisa, Bismillah. Welcome. You get what an affair Ebrima Dibba, obviously. Hopefully, could nanyo join sekaram tamit. But it's really sad, ne? If you look at it, a lot of people are folding their hands. I don't know if it has something to do with the fact, ne? Because why UDP la? Te lulu yaga nañ di ko def Gambia ñun dañ min lolu. Suñ téye journalist politician yi toog lem seen loxo suñ téye politician journalist yi toog téye seen loxo activiste yi toog téye seen loxo te loolu du yóbbu réew because tey politician lañ téye waaye ëllëg mën nañoo téye journalist barki déema téyoon nañ fi journalist sax last year téyoon nañ fi journalist téye nañ fi activiste téye nañ fi human rights activist téye nañ fi different people te nekko di stop and suñ fekkee ne ñu ngi continuer di toog di jàppa suñ loxo just because laalut la wala laalut koo xam ne yow jege na sa xol o laalut koo xam ne yow mu ngi si groupe bi nga nekk ak yow ñi ngaa liggéeyandoor ëllëgee mun na laa laal and that is not a threat
waxuñ loolu pour traiter kenn this is a fact lii na dictatorship de amee lii mooy the trend lii mooy li nga xam ne moo nekk seen track record ñoom ñëpp so we have to learn so it's not when we say this I've seen a comment before oh luñ gën a bañ mooy nit yi dañu wax ne waaw nii la dictatorship but this is the reality it's not like we are just making this up nit ki su fekkee ne am na lu xew sa life you learn from those things as a lesson as a stepping stone for how you move forward but if you just get oblivious to li nga xam ne yàlla mu ngi la ko woon kon ñun suñu xel bi amul njëriñ maam ni sa bismillah dugal hello assalamu alaikum wa rahmatullah nuyu naa leen yëpp ana Kinte Jula ana Tukulóor Njuka hello Mami Sa naka maa ngi nii ñun kañ la ñoo am rek ñun tamit daal muy loolu Gambia daal it's like you just cannot keep up waaye man ni ma ko gisee dem na ñëw na yëpp Adama Barrow li yëpp di daan doole la because of li nga fi wax rek amut anything loo xam ne Ebrima Dibba wax na ko te keneen ñi moo dine with waxuñ ko woon donc kii naka tuddati Cissé Forest wax na ko fi keneen wax na ko fi so why nga am pour single out nit to me there is nothing absolutely wrong with li Ebrima Dibba wax ba nga xam ne dafa war a warrant ñu ko am pour arrest ko lu dul su nekkut ne jaay doole la te Gambia ñu ngi toog ñu ngi seetaan ñun nag dañ mun a seetaan as long as ñëwut ba jaan bi dugg sa biir kër ba matta la sa yoon nekku ci te da ñun liñ xee ba génnee fi Yaya Jammeh the same thing Adama Barrow mu ngi nekk di test water si suñ demee ba fon na ne bàyyi na mu commencé waat toog na wax na te ba mu waxee ñun ñëpp we are so disappointed ñun few nit te teg na man this is the only group boo xam ne attend for the people by the people ñoo xam ne génn nañ apart from I think United na UDP def nañ whatever apart from ñooñu waaye individually because as a citizen ñun ñëpp suñ responsibility la pour nga ñëw nga condemn président boo xam ne mu ngi ñëw pour inside violence kaddu yooyu ni mu ko waxee fitna la commencé si biir dëkk bi da nga bokk politique bokkuloo politique citizen dëkk bi nga da nga nekk si biir dëkk bi wala nga nekk si biti dëkk bi am nga mbokk biir Gambia parce que su dara ne ku nekk kër gu nekk dinañ la affect waaye gisuloo kenn ñi binda bariwut pour denounce o pour ñëw pour condemn Adama Barrow waxam kaadoom jëmale ko si ne lan yéen waa NPP loo leen di ragal ñun ñooy the leading party ñun ñooy Mansakunda amuleen anything loo leen ragal koo leen gis mu yaaxal waa wala mu def neneen lu ko neexut lu ne ñëpp leen ci kawam ngeen xeexa moom man si seen gannaaw tey ba suba loolu njiit war na koo wax njiit bu baax te ñun ñëpp ku nekk nga fóol sa loxo nangu wuloo wax waaye su boobaa li ñoo wax déedéet waxuñ ñu ñii laa wax UDP waxut UDP de ñëpp la wax parce que tudd foofu pati man nag Gambian bi ñun man duma dee mën a understand ñun lan moo tax ñu bañ suñ boppa lan moo ñu jot ori hadikin dina xam leen de oye they are all sick no they are all sick yeah I need to get some phrases from Sibo this is crazy man you know don't understand lii it's like ñun lan moo ñu jot ñun xanaa dafa am dañ lekk saraxi jàmbur ben njiit bu ñëw rek war a ñëw rek toog si suñu bopp yi ne dina fa def ndaw raabi ku nekk exactly ku nekk fool sa hands ñu jógee fa Ibrahima sa lañ ko naka kii Ebrima Dibba lañ ko commencé ni de suñ faytut lii any of us ku ñëw pour dugga si biir Gambia nañ la arrest su boobaa nit ñi commencé waat di nakal tuddaati di dem di stay di seen dëkk yi kenn du ñëw nangoo génn si di dem into exile dem exile nag jeex na since 2016 nobody is going to go in exile ñun mi nekk si biir dëkk bi Barrow is not more Gambian than anybody inside the country ak moom moo NPP APRC gangam yooyu noonu they cannot silence people su nekkee ne loolu let them vacate the state house soo bañee pour ñu wax si yow génnal state house war nga def li nga war as a president nga bàyyi gaaru waale bi te nga liggéey dëkk bi moom lañ ko santa ni jeeg
toog rek di gaaruwaale waaye doo ko bàyyi sax bàyyi nañ gaaruwaale yeah exactly nonsense kañ te man li ma wax mooy suñ génnut ñu wax lii nii fii ba de next year dina ko continuer su boobaa ñu commencé di def ay liste xam nga waxoon nañ ne liste bi yàggoon na te na amoon na tamit wax ne ñu ngi def ay liste airport ne soo ñëwee dinañ la arrest te Ebrima Dibba mi bokk te na turam du bokkoon na ci so they starting it now if we don't make an end to it ba pare ñu make it known to the western world to the international community tweet nañ ko tey ñun tweet na Baro dina dem toolu foo xam ne baax na ma ne foofu la en wasalaam Gambien di nag dañ bugg a seetaan ñoom daje rek nga ñëw ma riirandoor ñu toog ñu seetaan su ma yoon nekku ji moo ñu UDP la déedéet Baro ñun ñëpp la wax de du UDP de baax na man fa la yaa jame bi mu commencé woon moom ak ñan du moom ak UDP moom PPP la woon PPP la starté waaw ñëpp toog waaw lem suñ loxo waaw ñoom ñoo doon lekka nangam baax na su ñoom dugg na fële génn na fële mu raam xoolal tey fan lañ mujjee exactly kër gu nekk amul benn kër boo xam ne kër bu laalu wala sa mbokkam exactly amul benn kër boo xam ne is not affected directly or indirectly for real ñëpp we are affected si Yaya Jammeh waaye lan because of suñ toog di seetaan la du man laalu ma joteewu ta man nga toog di xool mu ne cirib nag jaan bi ñëw nag ñun ñëpp mu matta ñun ñëpp kër gu nekk ñu soog a ñun nag ñu soog a jóg ne dañ ko faa génne ñu indiwaat keneen within 7 years 8 years within loolu sax moom daf ko teel a commencé sax si 5 years mi la commencé ne dina ñu noppiloon ñun ñëpp lan di ñu xaajaloo jël bugg a dëkk bi jël ko nag ne danga koo jël ne yow di nga jël ñun ñëpp di ñu boole ñun ñëpp ñu fight ba pare yow nga mun a toog su boobaa duñ juboo and what I want to say balaa Hadi di ñëw thank you Ma'am Lisa li ma bëgg a wax foofu balaa Hadi di ñëw mooy when are we going to be free as people when I mean like this is crazy lan mooy di ko Sénégalais yi waxee lan mooy ndey nga nekk si dëkka ñu toog nit ñi amuñ jaama alal mu ngi dugg si dëkk bi alal bi ñu ko piste parce que ñu ko kasaara yow nga taana président nga dem vote nga ne yow kii moo la war a jiite kooku mun jiite defu dara lu baax si dëkk bi ba pare on top of loolu noonu mu ne dafa jël rights nit ñi di ko violate te moom mu ngi jël ay alal di ko sàcca ñoom ñu ngi jël alal di ko sàcca ay millions of dollars ñu ngi sàcca keroog rek wax nañ fi over 400 million in 6 months ba léegi askan bi amul kenn ku taxaw demand where is our money fan la suñ 400 million bi duga te 400 million boobu is directly affecting your education for your kids is affecting your sa livelihood sa expense yi nga spend every day sa dépasse that 400 million is mu ko affect and then on top of that we are not free people we are not free Bekañ I mean like we might as well go back to the slave days because li make sense sa on nit nga bokk ak moom deret nga teg ko fa nga votal ko mu toog fa nga sa carte moo ko fa teg sa taxpayer mooy koy dundal moo koy jox mu naan mu mandi mu def everything sa taxpayer money la ba pare ba léegi ko mu toog mu def la jaam si biir dëkk bi ñëpp ne paras noppi and it's fine Gambia nii la Gambia nii wekk bekañ kon ñun waay lu tax ñun ñu am bakken sa di dunda make sense na li lañ xalaat waaye yéen tamit Gambia yéen I mean soo waree dem ba bugg a nekk jaam nga dee sax moo ko gën honestly man duma ko dee mën a understand and everybody is fine with the mediocrity everybody is fine and di ko accept when we could thrive when we could go beyond li ñu Barrow di jox we all know he's incompetent he knows it his ministers knows it his vice president knows it everybody knows he's incompetent xamul dara si affaire presidency ne la waxante dëgg ba pare on top of loolu may loo ñu jàmm nga bëgg a ñoo xañ suñu jàmm bi ñu toog di la seetaan nga jël suñu xaalis bi di ko kasaara di ko lekk di ko sàcca I mean like for real ñun tam dañ war a nekk ay gor nag si dëkk bi nag ni ma ko sañ a wax ñun ñëpp nag because dëkk bi man ëppale ma fi kenn Hadi ëppale ma fi kenn tukuloo the same thing Ma'am Lisa the same thing ak 100 people yi fi nekk ëppale wuñ si kenn si dëkk bi ñun ñëpp la fa suñu juma hirotee ñun ñëpp la fa suñu juma hirotee ngeen a fay tax seen axa ak yelleef nekk si dëkk bi yàlla bi nañu ñun ñëpp jox ñu bëkkeen ñuy nokki am axa ak yelleef wax ko si
alxuraan kenn warta def kenn jaam ñun tey jaam lañ ñu def suñu wante dëgga xaalis ñu tubaab bi di jox west bi di jox ñoom ñu ko lekk ñoom kese ak seen njaboot yow ñun suñu njaboot yi te kasaara di torox si biir dëkk bi ñun kon jaam lañ nañ waxante dëgga te ñu mun see génne ñu mun koo génne ñu xam ko yëg ko ba léegi ñu ne duñ si def dara duñ si wax so why are we alive let's be honest with each other mais gu sense c'est trop waay man mënuma understand suñ mind bi ni mu dee woogee ñu wal hadi sorry it's just crazy and we collectively we can put a stop to it collectively but the problem is we refuse so ñun baro sax moo ñu gën baro sax moo ñu tane ni moom intérêt la moo topp ñun suñ intérêt xam nañ ko suñ intérêt mooy ñu am competent président ñu am koo xam ne nañu jàmm kuy liggéey kuy jël suñ ressources di ko def fi ñu ko war a def loolu mooy suñ intérêt moom xam na intérêt mu ngi ko toppa ñun suñ intérêt toppuñ ko bugguñ ko faale wuñ ko very sad every day suñu xale yi seen doom yi seen school fees yaa ngi gën a ekkati ko right price of rice is going up price of sugar is going up everybody is complaining dëkk bi dafa métti dëkk bi dafa métti but what are you gonna do about it yow yaa ngi amee company muy construction whatever company you have you are paying more taxes the value of the dalasi you are not seeing it so what are you gonna do about it? That's the question. What will you do about it? I mean, like for real. How did you know? Man, make sense sometimes. Somebody halate ñun de defé ñun. I mean, like make sense. Hola hale America ñu ngi jóg di protest affaire yi arab yi ñoo laal bokku ñoo arab xamuñ arab nekkun julit. American yi ñu ngi protest taxaw seen diggi school yi seen ci tay bokkasi lonkalante loxo ne du fi am. Te American lañ de lepp luñ soxla ñu ko am. Lepp luñ bëgg ñu ko am seen yoon nekku si arab yi seen dëkki arab yi but because they are human beings and ñoom ñu ne seen taxpayers yi ñoo jël di ko dugal foofu ñoom bëgguñ ko ba pare tamit duñ dëkk boo xam ne seen democratic right jàmbur ñu ngi koo toog di ko seetaan ñu ngi ko abuse dañ bëgg seen dëkk boobu ñu jóg ñu xeexal ñeneen imagine that waxuñ seen dëkk ñu xeexal leen de pour ñu jóg ñu xeexal ñeneen pour ñoo ñu nekk si jàmm ñii ñooy julit gis nga dégguloo ma ne xaaral ñii ñooy julit te duñ julit xam nga dégg nga fi ma ñii ñooy julit jóg xeexal keneen because ak yelleefam la ñoo nekk di ko invade mu ne déedéet du fi am not on my watch man student laa tenka dexule ñi jaama kenn du fi am jaama si dëkk bi ñii ñooy julit bismillah gis nga I mean it's just crazy gis nga Mohammed suma ko na bul dem lu fu ma ko ne bu mu fa dem dina déglu suma wax waaye gis nga protest yi nii pale Demba mu wàcca liggéey mu ne ma I'm going to the protest ma ne ko because daf ma taaj waxal ma mu ne ma moom mu ne ma these people are suffering mu ne ma us Americans we need to be there but muy xas Biden te fekk mu ne Biden la doon sànnil kata waaye léegi mu ne du sànnil so xam nga yow li nga wax ni exactly loolu la suñ doom yi fii man ñeme ñoo protest man duma dee dem waaye xale bi le moo ñoom Omar Demba fii la nekk dafa ñëw lekkut sax mu teg baagam bi rek duga moto dem freinam bi pick up gaay dem xale li university ñoom ñu dem ci protest ba you know so the thing is nit ki sa dégg yow soo buggee sa dëkka you have to put country before yourself te ñun liñ am Gambia mooy self before country looloo tax li nga sa question bi ma bëgg ko answer mooy ne ñun when are we going to make effect change we will effect change when we put country first because yow yaa ngi ni last weekend dama ne juka next weekend man duma fi def dara dama dem si suma garden bi because suma garden mi ñax yaa ngi ci bari waaye guess what happened tey bi ma ko leen man la ne sa activité moom amul break so hadi mi nga xam ne mu ngi liggéey ba fu ko ne dafa mun a nekk mu ngi nii toog fi maam li sa kan la ne weekend bi du bugg a dem moo njabootam ñu toog but mu ngi nii tey yëpp ñu ngi si waxi Aïcha bi mu ngi soona ba bugg a dee loolu yëpp Gambia moo ñu ñor so anybody koo xam ne toog nga when Gambians put country before themselves then we will achieve our goals because this is why Yaya Jammeh was able to be there for 22 years hadi fi mu nekk nii nag hadi 5 minutes kenn du ko dog soo ko dogee mu tëj live bi dem yoonam thank you yaay dictator bi tey hadi resign adi tukulo li nga wax dëgg la de juka kool ma balaan ko 11 lay wàcce waaye xam nga soo amee colleagues yoo xam ne di nga mun a wax ñoom nga wàcce 1 hour before so we help each other so it is good. Thank you so much. So
lima maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp ak ñi seetaan ak 100 people bi Juka anti tukulo tey moom yaa nekk dictateur bi maam Lisa foog ne yaa ngi fine ak yooyu leen so dama bëgg a wax loo xam ne it is so important loo xam ne Gambian attitude la Gambian attitude du jóg xeexal kenn be moom mu dal ko yaa ngi understand so lii mooy ñun suñ attitude su la laalutee rek you are good because yow laalut la di moment mu laal la rek nga door di yuuxu comme jana xam nga jana su juree doom da ngeen dee dégga noise yooyu cak 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 noise yu sew yooyu leen si sa ronlal bi wala si sa waañ bi wala whatsoever I want to make you guys laugh because xam naa ne ñu ngi stress du ko mo xam nga hadi mam li sa nangol rek waaye yaa gis nga moo la dog de moo la dog de déedéet juka foog mu wax ko lii mooy wax nañ waxante dëgg mooy sukar xorom gi mam li sa nangol moom nag moo koy léegi mu start di waayal nañ ko may rek 5 minutes rek yo déedéet this is the calm before the storm yeah this is the calm before the storm lañ leen just bàyyi rek doy waar so demee noonu li tax ma wax loolu Juka yaa ngi wax ne Gambian bi dafa selfish so ñun foog naa ne loo noonu la ñu defaree bi ñoo ñëw universe bi selfishness ak suñu ego noonu la ñu defaree ñu wàcca waaye li ma bëgg a wax anybody boo xam ne ñun 100 people bi amut ne yow si parti bi nga bokk wala whatsoever kuñ laal ñu jóg solidarity with you we don't care bon Juka dafa am suma problème boo xam ne lot of times su ma dee wax ak yow ak anti tukulo dafa am loo xam ne dama la ko dee wax am na yeena yoo xam ne man ay comme Ebrima Dibba kooku waxut dara waxut tus dafa tontu dafa mel ni li président bi wax la tontu si soose li ma dégg doomi soose la li gën a bon because yow soo ñëwee wax ki laa tontu xamuloo kooku lim laa tontu yow sa wax nga am waxtaan noonu la conversation noonu la yow da nga ñëw wax li kooku tontu la si sa biir wax waaye li ma gën a naxari as the Gambian are silence li baro li Yaya Jammeh doon def nga am li si airport bi yow sa ennemi si ku naaw tak fly to fly su àggee si airport bi ñu arrest la straight to a mile to or whatsoever fi nga dee denca pour traumatize la wala réera la suma problème bi mooy ne ñun dañ xeexoon pour génnee dictateur wala ñun dañ xeexoon pour isiwaat dictateur si dëkk boobu because 22 years the same method of traumatize nit ñi ragal lool leen bugg a tëj seen gémmiñ ñi kenn amul right pour wax a whole président boo xam ne ñun dañ la elect man yeneen yi moo wax sant su ma yoon nekku si di gaar waale ki whatsoever nga taxaw ne yow sa nit ñi yow yaa ngi si seen gannaaw mel ni yow yaay luwaa bi yéen déggu leen Baro li mu wax de mel ni Baro moo toog defal luwaa Gambia bi because wax na ko moom police bi suñ feebaree si lopitaanam la ñoo dem man lo RVH bañ koo defar Baro juddu wut RVH biñ koo defar Baro juddu wut police station yi Baro juddu wut so naka nga toogee yow ñu elect la bi nga nekkee Gambia before nga nekk président musuloo toog ne yow yaa moom lopitaan yaa moom police yaa moom army yow su dee yow li nga wan ne you are a real president demal jël army yi nekk si baras bi Adama Barrow nga isi leen ñu garde la go and bring the Gambian people ñi nga xam ne yow nga ne yow yaa moom système bi demal jëli army bi ñu ñëw yow ñu garde la waaye nga taxaw di traumatize nit ñi nga taxaw di intimidate nit ñi foog ne nit ñi dinañ ñoppi ba pare the worst thing is Adama Barrow suy was to the local language daf they use threatening words loolu la they use suy làkk
angale nga gis ko mu calm down because you are talking with the western world fii léegi niituñ sa interpreter tubaab bi lépp loo wax ñu dugal ko dañ ko dee dugal ci machine word for word la ko interpreter niitatuñ nit these people are so advanced ba nga xam ne mënatuñoo fay nit ñi dañ defar seen machine boo xam ne loo dugal word for word daf la koo wax so yow Ebrima Dibba li nga wax word for word loola la tontu dégguma mu saaga la yow imaginal sa minister of misinformation boobu leen moo fi taxaw njëkka laa ooyee clueless moo fi njëkka taxaw ooyee la clueless gis leen ñoo xam ne tamit naka la tudda Mamadou Sabally taxaw na fi amul lum la waxut te léegi yow yaa ñoom yenay diirante mbaga yow yaa ñoom yenay toog di lekk cuwi koŋ benn cin yow yaa ñoom yenay toog ñoo laa waxal yow sa information si so yëfi double standard dafa war a génn Gambia su la sututee kooku su nekkutee si yow rek yow kooku sa ennemi la nga dem di leen arrest def li si airport bi ku fly to fly I wanna fly mi ñib si nga arrest ko pour lan yëfi dictator Yaya Jammeh yooyu leen yow buggi Yaya Jammeh yi lañ la tegal pour yow nga mun a ñëw fi mu nekk nii di arrest people yi to shut people down baro yow da nga tuuti pour loolu you can't ba pare hypocrite Gambian si nga xam ne dañoo toog gis li nga xam ne du dëgga li nga xam ne lii injust la lii dafa wrong ñëpp ne pat noppi lii la fi Yaya Jammeh defoon bam njëkkee rey Koro Ceesay Gambia ne tek because Koro Ceesay bokkuta man ndeya baay Koro Ceesay xawma ko fi mu jógee ñëpp noppi nit ñi di door di disappear ana mu nekkut Europe nekkut Gambia ñuy laa rey di la suur di la jox jësiti ngeen nekk fa ak moom di ko tàccul di ko féecal bam ñëwee ba jàppaleen ba toroxal leen rey seen mbokk yi ngeen bugg a Gambia ni jóg pour ñu yuuxul leen nañ bàyyi selfishness bi nañ gis Gambia force comme any dëkka boo xam ne fii ni as a citizen fii gisuloo benn government people yi nga war a njëkk a gis because ñooñu ñooy nit yi ñoom ñooy nit yi moo tax Adama Barrow nekk président ñun nit ñi moo tax Adama Barrow nekk président selfishness bi dafa war a jee si suñ diggante suma yoon nekku si Adama Barrow na bàyyi gaaru waale président sooy campé sooy wax doo waxi campé man dama campé ndongo yi waaye su ma waxa nit may waxa mbooloo may waxa ñi nga xam ne dama war a waxa moom du ma use waxtaani campé normal conversation laay ñëw pour ñu dégg ma pour ñu digest li ma wax waaye saa yoo génnee mu nekk catastrophe Barrow saa yu ubbee gémmiñam bi dem too foog ñun ñu toog fii 100 people bi pour condemn li moo wax pour lan nit ki soo nekkee président xamal woot si nga génnee ba pare soose dafa too dangerous dama ko dee wax soose mooy the most laaka boo xam ne soo ko déggutee su ko nit waxee su la ko interpréter moo tax may dee woon ne saaga soose baaxul mun nga accept saaga bu nekk soose su ubbee gémmiñam bi musiba ak balaa moo fa dee nekk soose dëgga nag laa wax Barrow yow saa yoo demee meeting yaa nge saani Gambia ni yow nga ne ku la liggéeyalut si sa government bi di ko daaxa su ko defee mu dem yelwaan imagine loolu imaginal as a whole president la wax ngay wax ne yow ku la liggéeyalut yow di ko daaxa di use baana yi di leen put down yeneen yi man suma yoon nekku si yi nga gis nga foofu sax hadi nañ fa duga I was like tey dama déggaat boobu noonu because TikTok bi sooy scroll daf laa isil different cut edit from Barrow I'm like yow xatu xalaku bi yow baana yi ñoom ñoo defar dëkk bi like for real those are small businesses you are talking about small businesses for them si àdduna bi ñoo nekk the fabric of a society America dañ respect small businesses loolu mooy baana I mean does he know what he's talking about and Ismaila Ceesay, yo, what do you have to say about this? We insult the middle class, the bananas, small businesses. Ñi nga xam ne ñoo tax
tay Gambia mu nekk lim nekk parce que ñoo takul liggéey donc taka seen liggéey am xaalis jàngal seen doom yi ñu dem school fayal seen doom ñu dem school bes ñooñu noonu mun a ñëw dem jànga du ñëwaat si biir dëkk bi defar dëkk bi mu réglé yow ñooñu nga toog tey di saani kaddu yow xamoo dara kon moo tax kii wax na la ko moo tax xamoo dara bi mu jógee foofu because when you put President Barrow, when you put what he said in context, you have nothing to say but yow xamoo dara because you are directly insulting and marginalizing Bana which is the fabric of that society. It's the middle class. Ñoom ñoo tax tey Gambia mu dem kanam ñoom ñoo dee boost an economy of every nation. Demal nga laajte su fekkee xamuloo ñu xamal la te loolu la Ebrima Dibba wax su fekkee ne xamuloo go and ask ñoom Ebrima Sila dama nga laaj Ismaila Cissé dama nga laaj sa vice president because dafa ma nuru ne moom xam na jàng na teg leen nga laaj leen lan mooy baana si dëkka gis nga baana yooyu su fekkee ne ñoom ñu ngi isi benn $50,000 si seen biir kër weer bu nekk at bu nekk laa bëgg a wax sa at bu nekk ñooy the fabric of that economy ñoom ñooy moval economy ñoom ñooy the movers and shakers of that economy xamuloo ko de soo ko xamul they will tell you go and ask the West. They will tell you that. Ben nañ bañ nañ ko ba nga xam ne duñ dee bàyyi small business owners banas duñ leen bàyyi lu ndaw nag duñ leen dee bàyyi gannaaw. ñëpp policy bu ñoo def dañ ko def seen kanam. yow bana yooyu nga waroon a xëcca ekkati leen jàppale leen taxawal leen ñu dëgër si biir dëkk boobu su ko defee économie bi mun a dem yow boo liggéey sax ñooñu dinañ liggéey économie bi dina dem. waaye nga sànni kàddu kon yow xamuloo dara yow des nga xam dara Adama Barrow des nga xam dara. I mean for real. President ignorant dafa am yenn words yi maa ngi gis the people are defending him then after drama ma jëlaat da dinga okay so xaaral ma go okay no problem yeah waaye dinaa la jëlaat si kanam tuuti okay Chuka man I don't when I see people defending Barrow ne Barrow daf they make jokes man as a president man dama ne as a president so demee to danga boole dëkk bi yëpp nekk benn doo nekk di saani kaddu ba pare please President Barrow ñun nekkuñ ci campagne right now ñun campagne suñ $500,000 bi nga amee biñ la jox within depuis November ba right now fiñ toog ni dañ bugg nga wax ñu ko fan la xaalis bi dugga pour béykat yi pour xale yi dem school pour suñu yaay yi ñun loolu moo ñu interest fi ko dugal sa 1000 sa 2000 yi nga jox nga ne vulnerable people yi nga xam ne jëndul sa half naka la tudda half saaku sukur foriñ wala whatsoever ñun loolu interest ñu soo demee to sa advice si danga dem ñu bindal la paper lan nga war a wax ak lan nga waruta wax president dafa am words yoo xam ne dafa war a génn si sa gémmiñ bi to people to listen to you Hadi may ma balaa nga ekkati waat foofu Fatou Sakho te close nga ubbi waat nga request Fatou Sakho nga dem direct si page bi su dee danga dugga feneen du la mun a jël ibe finti la yeta direct Barrow must go page oto direct loolu yow tam sena la request ma gis ko ma mun laa jël su ko defee ñu rotate because wàcce na maam Lisa at least ngeen ñëw quickly ma eggaat ko okay man mënuma understand a whole president ngay dem di saani kaddu ba pare di wax ne yow ko ku la liggéeyal nga daaxa ko mu dem yelluwaan man dama toog déglu the whole speech was full of ignorance ngay xas baana yi yow ngay saani kaddu si affaire yi isi tribalism muy naari ba pare nga xas naka la tuddaati sax nga xas askan bi nga ne leen ku def loolu naka sudu noonu nga wax NPP supporters ñu jóg ñu daanu si kawam loolu is inciting violence. I mean the whole speech was trash. It really though, if we think about that whole speech was garbage. How can you sit there as a president of the nation nga taxaw nga ne képp koo xam ne def nga lu mu war a def NPP take it in your own hands nga deal with those people. Imagine léegi ma wax la leena lim defaroon si mayoral election bi am hearing people ñi nga xam ne they don't think deep ñoom they don't think ñu naan waaw moom waxut ne ñu daanu ci kaw nit ñi. What happened in the mayoral election? People they are defending Adama Barrow to the corner ñu ngi jël affaire si di ko twist maa ngi naan xëj na man
suma soose dibut waaye li ma dégg suma bàyyi soose la ñun suñ kër soose la ñoo làkk suma pa soose la ñu daan làkk soo yow soo ñëwee ne moom waxut ne ngeen daanu ba pare li gën a saat lim ci teg mooy maa ngi seen gannaaw yow waxuloo ne ku la tooñ demal si luwaa bi yaa ngi understand luwaa bee ngi si sa gannaaw this is what si la war a use Baro wax naa la ne la sa hungry highness yi la surround sa hungry highness they are digging hole for you nit ki danga war a jànga li passé comme li juka wax soo toogee sa àddina nga xool ko wala nga gis sa surrounding yépp li fa xew yow yaa war a defaraat sa toogaay ñépp ñi ñëw de ñëw lekk si yow ñépp a ñëw lekk si pour all of them to take their share from the money coming bi nga xam ne ñun ñoo ko moom kenn bugut la kenn nekkalu la fa foofu ñoom ñépp sa géwél lañ ñëw di la wax lu la neex man duma àndaa kenn koo xam ne doo ma teg wax ma dëgga man duma àndaa façon boobu because kenn perfectu bugga naa ma toog tey ma def lu wrong wala ma wax loo xam ne like jaadu nit oo ma ne ma sa kaadu démba be bu barki démba bi bu ko yuusati waruloo ko wax waaye yow nga toog sa gaay yi di la tàccul gannaaw ëllëg su dara ñëwee dañoo wax ne ma président be ma ko santa because yow yaay woon suñ président yëpp dañ la ko jox blame bi because yaay woon président bi nga ñëw nga ne santuma leen ko te yow soo ne yaa leen ko santa yow you are the président mënuloo see génn Barrow seetalaat sa surrounding ñii bëgguñ la minister of misinformation bam ñëwee toog kër Fatou di wax ne the country is safe 1 week before loolu lañ toj motoom bi jël passeport am bi ak valid kayitam yee whatsoever nga ñëw mu ñëw the entire Gambia di ko seetaan mu dem get Fatou ne the Gambia is safe how can someone need nga dishonest di mislead people bi di ñu mislead ñu am kale kooku moom yankat war jumping taas na si political party bu nekka kooku amul lu ki da waxu léegi moom mooy ñëw naan the youths are happy double standard hypocrite ego yi ngeen am yéen da ngeen foog ne yéen a war a gën a tekki Gambian yi di jumping taas rek yéen ngeen mel ni fu leen neex ngeen dem fu leen neex ngeen dem Gambian yi ngeen leen a mislead ngeen foog ne di ngeen gaslight Gambian si du ñëpp ngeen mun a gaslight de seen pen yi wow na seen pen yi yëpp a wow léegi amu leen dara loo leen wax you cannot cage me génne nga you cannot cage me léegi the youths are happy ban youths are happy yow soo happy woon sa parti bi nga jógee doo fa génn a dem toppi pour ut loo lekk with your family. Say it loud. Repeat it. Amen. Si parti bi nga nekkoon doo fa génn a dem uti loo lekk. Hallelujah. Amen. Jesus is good. I'm serious. Preach, not you gotta repeat that. You have a great point. Preaching more than mine. Repeat it. Amen. Say that point again. If the youths were happy and he was happy, he would not leave UDP to go and look for greener pastures. Ebrima Dibba. Yeah, wow. Because them uti look replace it. Because he nekk ni ndox lañ fa def. Ndox moo fa nekk. Gis nga Gambian see war a eewu gis façon nit ñi nga xam ne ñi gomuñ dara. They leech. Thank you. Leech. Gomuñ dara, gomaanuñ dara, seen bopp selfish interest rek. Benn nit bi moo fi nekkoon ak Yaya Jammeh di dem New York di démontrer di xeexa nit ñi. Benn nit boobu moo ñëw taxaw ñu naan mu ne Yaya Jammeh moo ko santa mu saaga the entire generation of Socé. Fii faate te moom soose la kon ngeen xam ne kii gomut dara la gomut man kenn duma tiim ne ma saagal soose eni laaka nag saagal joola saagal pol saagal saraxule kenn laa saagut su la neexoon nga reyndi ma moo tax ñi gomuñ dara and excuse bi ñoo ut président be ma ko santa yow ya Barrow elect tamit
dañoo wax ne yaa leen ko santa so sa hungry hayna sini yaaga naa di la ko wax ñu ngi laa gasal pax boo xam ne ñoom duñ fa duga yow yaa fa duga ngay door sa dena bi président dangaa boole ñëpp nekk si jaama nga ñëw di preach ñun ñëpp yow yaay suñ leader bul nangu ñi la sooraan naan la defal yow yaay président bi de ëllëg su waxtu bi jotee ku nekkay toog ci bangam bi comme niñ toogee fii yow nga toog waaru nga foog ne dañ la bugguñ la xoolal sa sooraan di ñi ñëpp 90% of them they were with Yaya Jammeh 90% of ñi la sooraaw ñëpp ñu ngi woon ci Yaya Jammeh lan lañ doon wax Yaya Jammeh du fi jógee Yaya Jammeh du fi jógee tey yow ñooñu nga def jël leen nga def leen yow sa ay nit yow ñooñu nga jël dry pen ye misinformation boo xam ne dafa taxaw moo la njëkk a ooyee clueless moo la ko njëkk a ooyee Gambia ne la yow mënuloo nekk président amewuloo ko amuloo the mindset of being a leader moom moo la ko wax yow kooku caabeem bi comme ni nga jàppee Ebrima Dibba bi kooku caabeem bi danga ko waroon a saani si diggi géej bi because moo start trend bi léegi bugga naa lekka bugga naa ñëw gis nga Gambia ni gore leen te ngeen gom seen boppa gore leen ngeen gom seen boppa man alel du tax ma jaay suma soul bi to the devil yéen gis ngeen ñëpp jaay nañ seen soul to the devil ñoom ñëpp man xaalis du ma yóbbu du fi ma fekkale ma baay du ma poussé ma liggéeyal ko suma boppa moo ma gënal ma dem di dogo ci nit mu génnee may ma man musuma believe in those things waaye yow Sabally as a advisor sa advisor yooyu leen 3310 advisor yi nga am noonu leen kenn bëggul la si Barrow kenn bëggul la si Ebrima Dibba comme ka nga ne daf la ooyee clueless moo tax nga arrest ko seetalaat sa statement bi nga def te ñi la respond some of them were even supporting you dañ daan jàppa mic di wax si sa yow because of si sa behalf tey ñooñu ñëpp a ngi mer because am na yenn yoo xam ne président doo ko wax yow moomuloo police moomuloo court moomuloo the laws in the Gambia yow da nga ñëw fekk ko ñu ngi ko fa def constitution yi moomuloo ci dara mun nañ laa yow su dee am nañ serious parlement ñoom duma leen blame ñu ngi fa rek suba ñu lekk maalo bu tàng nga dem ci parlement bi di nelaw naan seen ndox rek jaaxaan te da di nelaw rek ci parlement bi ñoom loolu lañ xam duñ jël décision duñ door duñ fayu ku daanu duñ ko bos munuñ dara ci àddina ñoom ñu ngi toog rek ñoom tamit ci seen poos li ma wax Gambia ni mooy 2026 su ñëwee nañ ut ku capable nañ ut koo xam ne dina boole Gambia together nañ ut koo xam ne selfishut ba pare koo xam ne su ñëwee xiifut marut ba pare su ñëwee the first time bi nga xam ne toog na Gambian si seen wici mooy change constitution bi two terms si xaalis boo xam ne duga si na Gambia ngeen dem paas ko wala ngeen wax ko Gambia ni xam ko waaye yéen tamit political leaders yi yéen a ngeen ne muut ni muudaake buñ wol dégg bu bari no bul wax loolu sax gars yi ñu ngi commencé si gis naa benn press release am na ñuy def si press conference ak yooyu comme liñ waxoon so okay so yeah why it's high time Juka we cannot do their job ñun 100 people yi suñ jógee rek la gars yi day jóg they can do what we are doing yeah they can do it gis nga dégga neexu ñun duñ toog 100 people yi di research wala whatsoever ñu door koo dégga gars yi jóg they are political leaders ñun duñ political leaders we are concerned Gambians ñuy lijjanti di jox Gambians ci information yi ñoom ñooñu fa war a njëkka facts loolu moom dëgg bu parce que dëkk boo xam ne almost 19 political parties doo dee dégg kenn ñi nga dégg ñaar ora ñetta am na ñeneen ñi si des fi mu nekk nii ñeneen ñi si des ku ñëw fuga sa bunta bi jël leen ngeen jël bunta bi ak ñoom ngeen naka ratalaate leen si biir maraaj bi di yëf yabaate la te yooyu am na foo waxee hadikinte yaa ngi wax ne ñi jël yëpp Barrow saaga ko tey moom la jël indi ko si boppam waaye xam nga loolu lan la firndir pour Gambie yëpp xam ko
Gambia je war nañu xamne Adama Barrow care about Gambians Barrow bopam la bopam ak wa ak ñiko surround ñooñu ñoy priorité lan di tax mu indi len pour ñooñu ñu dimbale ko mu gëna mëna raccu loolu rek mo nekk aim on objectif am parce que Gambia ni war nañoo toog ñu xalaat yow ba pare sometimes di nga bileem ñele waaye moom it si boppam mi nga xam ne mooy njiit ñu jël ñu saaga la wax la lu nekk ne mënuloo ñooñu ñi ko def jaam lañ waaye Barrow moom mooy de chief executive bi parce que moom dañ ko jox dëkk pour mu jàpp naka yóbbu dëkk bi kanam waaye moom dafa indi ñi nga xam ne moom dinañ ko mun a dimbale pour mu gën a mun a toog mu am ñi nga xam ne ñoo nekk seen mouthpiece mi Maasi Ismaila Ceesay yi ñëw toog di ibi seen gémmiñ naan ne waaw first time bi Barrow bi loolu lifin la transitional government la bu ko tuur nit ñi lëndëm time Barrow bi mu ngi commencé bi mu nekkee NPP xanaa du Barrow mooy di seen Barrow ana different Barrow la si waaye du président la benn tey président nga bëgg a ñëw wax ne déedéet kooku bokkul first one bi bokkul mel ni ay xale yi nga nax waaye nag léegi ñu bàyyi Gambie ñu seen ndax yéen seen xel màcc na ne den ndax ñun façon nguur ñii lañ gisaas ku ñëw mbaamal ñu am alal ju bare moom ak njobootam ak ay jabaram ak ay seen ñooñ suñ paree dem baa ñun ñuy gën a ndóor rek Gambie ngi gën a métti Gambie ngi gën a sonna Tabaski bi jot si ni commencé waat nañ seen nonsense clear the road ana yërmande si ñi nga xam ne mooy di senting affaire baana yi all those people are small business owners ma wax la képp ku saaga Barrow demaat nga si Barrow di ko dogo man lii daa mënut a digest dama ne man dama dof na dafa am lu ma jot képp koo xam ne toog nga ci internet gi saaga Barrow yaa ngi waat ci Barrow di ko dogo what the hell is wrong with Gambian people lii laa leen dee wax you guys are sick yéen dégg waxal képp ko ñëpp ñu ko xasoon dem man dina ko xas bam ne ma ñoom ñëpp xas nañ ko waaye dem nañ si moom yéen dégg feebar ana yéen seen intégrité ana yéen seen gor ana yow sa humanity ana yow sa degu ci yow man duma saaga kenn dellu ci kenn millions of dollars sa tegal ma ko ma ne la doy na man duma mar di ko wëccu mukk ci suma àddina never in my life. But almost for 2026. Okay, no, duga si wut dafa am li customer mu ne dina dugaat wax naa ko su paree rek mu text ma naa ko call si WhatsApp bi because li yam bi demul on but yeah tukulóor mun ngaa egiti ñu continuer waxtaan bi maa ngi jéem a jot ko dinañu join moom tam wax na ne nañu join very sad li nekk di xew si biir dëkk boobu noonu and everybody is okay with it. Man, munuma understand the mindset and the attitude being Gis nga man, suma harit yi ma am depuis bi ma nekkee xalel suma boys yi ba saa si yàlla tey ñooñu la am man nii la mel. Suma inti. Okay, player. Look at this. Come on, mute. Look at. You see? People that are selling in front of their shops, okay? Right in front of their stores, okay? Right in front of their stores. Ngi mel ni nga amee sa store nga fay sa rent every month nga jël sa ay bagage because mu ngi si biir store bi nga génne ko pour nit ñi xam nga display am a display pour nit ñi xam ne yow sa bitik bi lii moo fa nekk nga jaay ko xoola dañ ramassé yooyu yëpp by force ñu ne leen dugal leen ko si biir. And I was like, am na kuy laajte Mustafa si soxo mu ne what is the number to call? Yeah, déedéet buñ call ko bugga lii rek text ma dinaa la call because soo leen callee dafa dog live bi bu leen call moo tax keroog bu kii defoon na ma lii ko waaye soo buggee egg sax kii maam li sax mun na laa may yow nga egg then after moom mu eggaat Mustafa. So Mustafa su buggee egg na request man dinaa waaj request rek Mustafa ko bugga egg rek dafa request. Then Mom Lisa dina bëgg di rotate ak yéen. Yeah, she doesn't mind. am na yenn attitude nit du ko am gor du ko am nit du ko am nit human being. Waaye li ma bëgg a wax foofu Hadi mooy dama bëgg a wax bi tamit mu jàllale quickly even though ñu ngi wax about Ebrima Dibba ak li nekk di xew. Okay? Like this nincompoop guy, the little nugget. Ki mel ni doomi gerte. Xam nga ki may wax num tuda
Mane clear the road wow mom lim kii ndax xam na moom tam liggéeyam because honestly it's normal for a store when you pay for the store that you are renting pour li nga xam ne moo nekk si kanam noonu it belongs to you pour nga def fa sa setup nga def fa sa display bi it's fine okay now if they want to come up with laws ne da nga war a dem nga uti permit they need to find ways to give permit to those people pour ñu mën a display li nga xam ne moom la ñoo display whether it's a banner or seen products yi nga xam ne moom la ñoo display si kanam even America gi boo demee downtown LA dafa depend ban neighborhood nga dem niiruloo sa permit yow sa store bi sa fi nga nekk di jaayee mun ngaa génne sa bagage nga teg ko si kanam noonu pour nga wane display so what kind of nonsense kii moo nekk si brainam bi bem foog ne moom mun naa ñëw di impose Gambians waaye xam nga most of them don't know that if Los Angeles California can allow sellers to display their stuff their goods in front of their stores yo what makes you to think ne little Gambia cannot do that Juka suñu walking street bi te dañ am seriously di nga wax seen bagage yi mu ngi ci biti yiñ hang nga seet ko soo buggee dara pour attract customers yi nga dugga ci bitik bi te walking street lañ ko tuddee moto du fa dugga cycle du fa dugga dara du fa dugga te seen bagage yi yëpp a ngi ci biti waxati ko fay bra as long as it's not blocking the road you're paying rent Ma'am Lisa yeah soo ko seetloo sax time biñ ko def mooy lan time Tobaski you know they are getting ready for Tobaski so it's let us go back to the same banners ñande ñoo gëna disturb the small businesses baro su winee 2026 rek the women ñi nga xam ne ñu ngi out there they have to go ñu raba from 6 o'clock xëj na ba 12 wala 11 luñ ci mën a faraatu ñu duggee commerce dem toogal seen joboot yi ñooñu la ñoo lor this is all lan parce que yaa ngi ne da ngaa créer tali pour lan small business yi nga xam ne ñoom fii lañ dem yaa xam te ne Korité wala Tobaski Christmas jot ñu am loo xam ne dinañ ci mën a sukkandekoo pour dimbale seen ay njaboot yéen ngeen ne du si dal fi mu nekk jigéen ñi ñoo daaxaati ñëpp nii si biir tali bi ñooñu fu ñoo demati te government bi according to Barrow yow 10 classroom yi nga bil a week dimbale ñu wooy nga bilal ñu marché 10 marché every week ndax ñun suñ jigéen ñu am fuñ duga parce que yow school bi nga wax ni it's not about the quantity it's the quality of education bi nga joxe mun nga bil million classroom a day as long as suñ xale yee ngee jàng school di feel amuloo benn achievement suñ jigéen ñi marché amul fuñ nekk demal nga bil nit ñi marché ngeen liggéeyal nit ñi ngeen jox nit ñi luñ mun a jàppande ko moo ngeen ñu nekk di clear road bi every time lan lii kañ daa jeex soo si gis yëpp ay jigéen lañ ñu ngi riite wante nii jigéen ñi sonn nañ biir Gambia ñëpp a ngi jóg soo duggee biir marché all you see is women this these small business owners waaye déedéet waaye xam nga lan la moo tax mu look down upon them ak ñiy saraxtu waaye Barrow toogal nga xalaatoon ne amoon na ay jamono nakal tuddaati musuloo xalaat ne sax ni nga dugg State House du woon sax sa mbañu boobu ba moo jógee Mankamakunda di ñëw dëkk Perseverance lam fekk Perseverance xam ne bàyyi ko Mankamakunda ñun ñëpp gis nañu Mankamakunda meloon ba tey nga mun a sampal sa yaay baax na tey nga ne toog na yow di nga look down upon na nii saraxtu ci biti yow dang leen gën ku gën sa morom ak baana the stupidity for what reason di toolaale ni naa la daaxa ngeen dem saraxtu ji yow nag xëj na yow oytul moom si yow sa bopp yaa mujjee saraxtu ji nañ dem rek xadi waxal Lisa xam nga li gën a saa ma dugal looli after nga ñëwaat yo waa même 1 minute rek hadi mu dugal looli am mu bàyyi ba nga wax ba pare waa 1 minute 1 second la li gën a saat mooy a whole president na bul waaja danga dugal looli mu waaw maam Lisa lay moo laa déglu nga wax su waaj so okay waa même de maam Lisa bala a whole president nga war a dem wax loo xam ne Gambian yi dinañ ci achieve dinañ am dreams wala whatsoever nga ñëw di put Gambian si down ñuy wax sa defense ministers yeeg sa psycho yeeg sa dof yeeg dry pen yeeg ñëpp di la defend
ñooñu ñooro wala ko na la Mr President ba pare li ma gën a jaaxal ngeen a compare ne UDP lu leen neex la ñoo def ban UDP si ban élection lañ nekk ñun lu ñoo xeex defaruloo leen suñ dëkk bi yéen a ngi understand su ma waxee ñu ne Adama Barrow mu ngi defar dëkk xaalis boobu is from OIC lii Gambian si dañ ko war a xam xaalis bii duga si foofu jógeewut ci poosi Adama Barrow is the Gambians ñoom ñooy develop seen own dëkk jógeewut ci poosi Adama Barrow nothing absolutely du borehole si du light yi du naka la tudda du school si xoolal imaginal a whole president yoo xamuloo li nga xam ne organisation la ñoom ñooy ñëw di bill for free nga ne yow yaay bill every week 10 classroom maam Lisa xama noppi foofu leen man like Barrow suma wax gis nga li nga wax mooy the level of hypocrisy in Gambia su Barrow ñëwee def li moo def it's okay dañoo jël ñu def naka tuuti reverse psychology and si maani xat nit ñi toog di ko blame UDP defu fa dara UDP nekkuñ government Adama Barrow la ñoo fay suñ tax paying money yi moom moo ñim bokkal waaw Adama Barrow ay gis nga kii nii Sariang mool bu la yaa mu ne okay I'm trying to understand mu ne Sariang mu ne ma slow down mu ngi try to understand Sariang loolu maa ngi ñëw yeah waaye man li ma wax mooy Gambian ubbi leen seen xel te ngeen bàyyi dis naka te blame game bi ngeen di blame Adama Barrow saa yu Adama Barrow ñëw di blame UDP saa yu Adama Barrow ñëwee def nonsense sami ngeen jël wee cry baby naan ne UDP is UDP's fault UDP fayuñ leen suñ xaalis UDP nekkuñ si nguur gi UDP nekkuñ suñ state house bés bu UDP ñëwee suñ state house di def naka su dul noonu te live bi ñoo takka ni nañ ko continue takkaati ko pour ñoom waaye fu mu nekk nii all eyes on Adama Barrow. All eyes on Adama Barrow. Nañ leen bàyyi di foyee suñ xeli. Nañ leen bàyyi di foyee suñ xeli Gambian ñun dañ soxol si suñ bopp rek wallahi lazim moo tax yàlla gis nga niñ mel ngir bum nen ñu la ñu indil nañ leen soppi suñ jikko Gambia man ma understand yi xaaral ma wàcce den kii loolu ñëw. Thank you Maam Lisa li wax nañ tey wax waaye yow su bokk Adama Barrow waaye lii waxal fuuf Gambia kay waaye naka la tuddati sax kii nu mu tudda am na foo daanelee foofu am na foo daanelee foofu this is all naka divisive tactic loolu rek la du leneen ñun nag ñoo war a jànga ñu wake up ñu muus waaye dafa mel ni ñun moom mooy loolu xam nga because soo leen ko seetloo Yaya Jammeh bi mu toogee ñan la doon target first time bi PPP ba PPP dee kenn waxatu PPP UDP jóg taka taxaw moom mu xel la ne UDP ñoo ko fi mun a génnee même su coalition di am sax UDP ñooy lead because ñoom ñoo di biggest political opposition party so imagine leen de so mu jël commencé nag jëf UDP def leen nona xam nga lu nekk mu xas leen lu nekk mu xànji leen lu nekk mu wax UDP léegi askan bi yëpp commencé di turn against UDP you know what the tactic was for because ñoom ñoo fi mun a ñëw génnee ko fi even su fekkee coalition la moo nekk sax suñ bokkutee si coalition boobu du dem nañ la waxante dëgga so we have to be smart let's just use our brain for a second any coalition bu am UDP su bokkutee Adama Barrow dafa continuer di toog loolu dëgga la na du dëgga same thing for Yaya Jammeh xamoon na ne UDP suñ nekkutee si opposition party bi pour ne ñu ngi def coalition Yaya Jammeh xamoon na ne duñ ko fa génne loolu dëgga na du dëgga bu set wecc because dañoo xaaj mbir mi ñetta coalition beneen UDP ak Yaya Jammeh kon ñan la nit ñi di sànneen Yaya Jammeh so mu continuer di attaque UDP di leen def ennemi now Adama Barrow ñëw na toog na the same tactique la nekk di use so su ko defee ñun ñu against the biggest political opposition party loolu baala ñu nga mute rek ngir yàlla loolu okay the biggest opposition party su ko defee ñun ñëpp ñu commencé xeeb UDP di leen xas yaa ngi understand su ko defee UDP becomes irrelevant benn opposition party is not as big as UDP they all become irrelevant so Adama Barrow continue to be the dominant factor exactly okay so lolu moo tax there is no gis nga beneen opposition party let's say Doy su fekkoon ne Doy is the biggest political party guess what
Adama Barrow du tudda UDP. No. Doy la moo nekk di attack. So we have to be smart. Doy la moo nekk di attack. Because UDP, n'importe qui la moo nekk si ñoom. They would not care. But they care about whoever is the biggest threat to them. And that's UDP. Let's be honest. Dëgg la ñu ñëpp wax nañ ne UDP kese mënu fee génne Adama Barrow ñu ñëpp wax nañ loolu. Waaye coalition bu am UDP dafa am pour nekk si. Su nekkul leen. Because dañ ko xaaj ñetta. So ñu ñëpp dañ war a understand that game. Su fekkee ne dañ ne Adama Barrow doyut ñu. Lii dëkk bi demee neexu ñu doyut ñu. Dañ war a understand ne tactique bu moo use pour divide ñu. Whether it's in tribe ak politically. Waruñ ko nangu. Because loolu moo mean ne moom dafa gën a sustain boppam. Dafa nekk the dominant factor. Ñun ñu toog di xuloo di defante moom mu nekk si kaw. That's it. This is the easiest way pour moom mu continuer di entrench boppam. And he will do whatever it takes. And the first thing it takes is pour mu demolish ñi nga xam ne ñooy the biggest opponent. Let's be honest. That's it. Because man sing si juka hadikinde tukulóor looli Ma'am Lisa ñun mënuñoo dem taxaw ne ñu ngay nekk opposition party to Adama Barrow. We cannot. No. So tactically and strategically, it makes more sense for him to keep going after UDP. Bis buñ amee another political party boo xam ne moo ëpp UDP dafa fàtte UDP su ñooñu la moo dem. So this is a strategy Gambia. So buñ toogee lem suñ loxo yi ne bokkuma si waxut ma UDP la ñoom dañ bari affaire guess what bari affaire boobu yow sa bari affaire mu ngi see bokka because guess what sa affaire mu ngi si because yow Adama Barrow will continue to rule that dëkka. Imagine 6 months $500 million got into that country through funding through the government of the Gambia, and not a single thing has changed in that country. You know, 1% of that money, not even 1%, 0.01% of that money, la gaay génné barki démba biñ waxé ba paré c'est la gaay ñëw def ben press statement né dañoo jël xaliss bo diko jox the vulnerable. Where is the rest of the money? How much? Where is the rest of it? The 99% of the money. We're talking about $500 million, $500 million got into that country in 6 months. You have not made any reference to it. You have not released a press statement. You haven't talked about it. Yeah, but yet you have the audacity to come. Nga wa askan bi di ñu mbaamal ne yow di nga génne benn $500,000 pour nga jox ko askan bi. When yet you had $500 million. Imagine the audacity. I mean, like, but when you get up on dinga jox ñi 1,000, 2,000, I'm like $500 million. Nga ne dafa amoon budget boo xam ne yéen si budget bi la nekkoon moo tax moom ngeen a génne di ko jox maire yi am 65, 70 upwards. ñooñu lu ñoo doyee 1,000. ana xaalisi pharmacie ana students yi UNICEF biñ leen jox ana agriculture ana education sector bi xaalis bi gaay wax ne dañ leen ko jox pour loolu ana rice project bi nga xam ne ñu ngi ko fa dugal ana electricity project bi $165 million approved by IMF, EU. Okay, at European Investment Bank, $165 million put electricity in Gambia. Gambia. Where is that money? How come you have not released a press statement, yo Ismaila Cisse, to talk about this? How come you haven't told anybody about it? Can I took the business Facebook? We did a jigéen ñi taka bin. But the problem is Juka November loan bin jël pour de jégali sen OIC project bi Gambian ci xamuñ ne lepp na was it $100 million? $100 million in January this year. I don't know if they put it in OIC, but they also took another loan from IMF. Loan? Wow. They took a loan from IMF for $100 million. Actually, the $165 million, it wasn't from IMF. Let me correct myself. It came from European EU, and then European Investment Bank, World Bank. UNICEF. Wow, World Bank. No, not in World Bank. Signata yoy la joge ñom ñoo dajalo ñu jël $165 million ñu jox ko ñom Adama Barrow government bi pour mu dem towards electricity Gambia te yeen ba légui yeen nga fay xaliss bu jeex pour sen data yek sen electricity. But they gave it to them. Okay? So no, they say nothing about that. $100 million was taken from IMF in January as a loan. January as a loan. 36 months like I jailed that loan. What was the threat? What was the threat that you needed $100 million for 36 months? A
a loan, a short-term loan for only 36 months, $100 million. What's the imminent? What's the threat? What do you need that money for? That quickly. Because they are not coming forward to talk to the people. Why suñ amé waxi bin ñu ñëw talk ci internet bi né ñu ngi xulo ak jigen wala ñu ngi ñëw defante ak jigen nonsense. Mais bu ben sense nga tok di xas bana yi te yow soo nekkoon bana sax a génn yow président bi nga doon yaa ngi yóbbu saratukati Adama Barrow I think something is fundamentally wrong with his brain. Loli balal ñu ñëwal ñu la lifin mun nga dugg ci sorry loli man kay maa ngi toog rek di déglu man naka ngeen def ñu fi naka maa ngi ñi seetaan tam lii kay passé na jaaxle ba pare sànq nii maa ngi doon seet na any update amut on Ebrima Dibba waaye gisuma anything because Ebrima Dibba xam nga ba pare ñi dañ wicked de ñi imagine could travel from Seattle 24-hour travel journey ne cheap airport ma xam ne suma sister mu ngi dëkk fële Seattle ak doomam ñi suñ travel bi egga duñ dee mun dara ñaata days travel la leen dee jël nga xam ne ñeneen dañ dee kot seen journey bi sa dem ba beneen city dëkk fa nekk fa ay fan imagine man bi ma just gisee ne dañ jàppa Ebrima Dibba ma call kooku ma ne ko suñ boy bi dañ ko jàppa seefu mu ne ma lan mu ne ma kon de Ebrima dafa egg airport ñu jàpp ko parce que mu ngi fi jógee déet sànga maa ngi ko waroon a jox sax dara waaye dama demoon liggéey mënu maa jot Ebrima pour mu yóbbul ma ko Gambia mu ne ma kon de Ebrima dafa aaga Banjul rek ñu jàpp ko parce que déet nangam la fi jógee ma ne ko seriously ma ne ko man maa ngi jaaxle woon sax na xaw ma woon ne mu ngi woon fii xam nga yooyu man bi ma ko waxee dañ ko téye rek mu ne ma kon de xanaa airport lañ ko jàppee parce que kii mu ngi doon travel déet nangam ma ne kon ñi weekend nañ 2 days Seattle nga xam ne naka lam soree ñu ni neen rek biir America ñun ñoo Seattle bu ñoo travel for 5 hours dañ dee dem si plane bu pare let alone nga egga ba Gambiaati te ñun ñëpp a ngi xam nga waaye at least ngeen ooyoon nit ki sa ngeen waxa moom li ngeen waaye ngeen jël ko ba airport lan la ko Ebrima Dibba mun a def laa xamut man su ma xalaatee ñoom démba niñ àndee waaye xam nga tey su fekkoon ne kii dafa subdue si moom du ko jàppa ni tey de parce que xam nga try na lu nekk pour Ebrima Dibba subdue si moom munu koo am tey su ko amoon si booram tey du ko mus a jàppa airport waaye munuta am lim buga te xamul ne Ebrima Dibba mi moo ko ginnaaw wow haat koola kii affaire su doon cross capé dem na bu yàgga kii su doon dem su ñàkkoon jom ni ko noon bu yàgga la koo toppa waaye dafa am jom am ngoram te Ebrima Dibba fii la nekkoon Amérique di daan dooleem fii moo tax ma gis that crazy guy du ma tudda turi kenn di wax naan Amérique fii nit ñi food stamp la ñoo dundee moom na wax ne ndax moo ko doon dundee ba Barrow oo ko liggéey nañ won fii kana ko fi dundee man dama gis ñu ko binda fee du ma tudda turam parce que man du ma yóbbu si loi fii si benn dëkk bi naa ñan la moo wax xanaa moom dëkk bi mu dëkkoon xëy na moom moo ko dee dundee foofu siti bam dëkk man dama gis nit binda ko ne kii mu ne nit ñi ma ne ko nam ñëw mu taxaw mu wax ñe na ko dee fii nit ñi dañoo ñëfe di liggéey di daan seen doole yow duñ la ko wax day seetaan live fi yow tam balaa maa yóbbu si luwa waaye léegi na ma ñëw taxaw man tam ñu dem restaurant man seetaan ma ko dama stumble si vidéo bi ñu ne loolu la wax ne moom loolu la wax exactly loolu la wax man déglu naa ko because of fa naa looli na si baro jël ko mu dem di wàllu ko fa naa looli leena moo ma invite ma dugga fa after mënuma dugga because maa ngi doon liggéey after ma dem seetaan ko ma dégg ko mu ngi wàllu déedéet Ismaila pa bi fi nekkoon di hokk la ñun fii si struggle bi bu kan la New York waaw Sankare waaw moom fan la dekkoon du New York Sankare mu ngi frigo du ki nekkoon ñëw Sankare mu ngi si freezer bi mu amatul lu mu wax déedéet kii naka la du Sankare mooy adviser number 1 Barrow bi naka la tudda moom war naa toog di wax bu rëy bii moom nag ko xamul lu moo wax xamu ko di na moom na wane xëj na moom moo ko doon dundee moom si projet si la dekkoon moo tax xëj na mun naa am moom moo ko doon dundee te ñun projet si dégg rek lañ si am Seexu Mbaalo alhamdulilah macha allah toccu waaw kooku dafa wér léegi ko ñun alhamdulilah macha allah toccu ñun projet dégg rek lañ si am waaye man xaw ma sax kenn ku na yàlla asuma kenn ku ko di kanak waaye na yàlla man xaw ma sax loolu kooku mu ngi uñu suturaam mais ma wax la toj kooku mu ngi uñu suturaam góor googu dama ko daan gis si protest ya ak sutam yu rëy yooyu sutam yooyu nga xam ne daf ko daan jëndee xaw ma si 99 cents store bi xaw ma naka la foofu Salvation Army la ko daan jëndee sutam ma ne dama
tiit bi ma gisee stombule si vidéo ñu ne kii moo wax lii mu ne America ma ne ko moom moom naka laa mu waxee ne America moom naa ne xëj na moom moo ko doon dundee bu am xëj na sax moom moo ko waaw daan na dundee wax ne noonu moom xëj na moo ko doon waaye bu mu dem di dugal nit tuumal nit ñi di yow lañ xam loolu gis nga ñii na dañ yabaate bu nga lu neex baro dafa tax ñu ñëw di wax waxi fen yi loolu yow si mbaalo nga wax góor boobu nga paa bi nga wax paa bi waaw nga xam ne boobu amee 12 ba léegi mu nga dëkk sa projet moom nguur gu ñëw mu soos buñ tooga mu ñankatang la moom soos buñ tooga mu ñu àndaa ñoom te baat bi daf dee lox suy wax mooy kii réew baat bi moom ngay wax waaw moom la kër faatu da daan taxaw kër faatu si uyu ma protest ba fële yéen gisu leen lu foni de dafa am lu ko faatu laaj moom moo daa wax dafa am lu ko faatu Touré laaj waaye ba gis faatu kanamam bi su faatu dafa waaru bene ko hadi yéen xamu leen yéen doo leen mer soo leen xamoon góor gi ma góor gi gis naa ko sa protest ya ba soo na New York li fi naa mi roba yi mu daal suta mi comme roba fa solve sona mi waxuma la du ko bàyyi suma mbokka bi de hay dafa ne ma ne kii na moo daan taxaw dama ko daan yërëm sax ñi fi dëkk ko war a man koo suul ko bu dee flaka bi looli mu ne Yaya Jammeh dictator moos ba dee lox noonu la de waxee ma ne ndeysaan xoolal paa bi yërëm naa ko sa paa bi ñoom lii xew mooy dañ am complexe yi oncle Ousseynou Dabo dañ am complexe am de ñii problème lañ am ñi wéruñ de du complexe de dafa am lu ma dee wax ma ne leen PWD ak PhD dafa utee dafa am ñu am PWD li ma wax mooy ñoom bilaay ñoom ñu bari dañ toog si kaw der di xas yàppa gannaaw yàlla UDP bi ñoo saaga ñi tey moo leen signal bañ am fii seen yëf yi fii si réew mi yéen xamu leen géem bi yéen xamu leen géem bi paa bi dafa soona Holland kii mu ne his was from him in America way yow yaa ngeew doora wax du tax mu mer hadi yaa nga paa bi lan la ma wax leen dëgg paa bi dafa soona 22 years mu ngi xeex dictator mu ngi tukki nekk si snow yi gis nga daala mi daala yu ngee sol daala yi daala yu ñu rëy yu am talon yu rëy ma ne kii na waxam ji rëy na waaye Amérique nag immigrant ñun Gambien immigrant si fi nekk ñoo war a mën koo suuko nag da ngeen ko war a suune wax ji wax nii man de baalal ma loolu suune leen ko de yéen xaade ma noppa su ma naan ndox man de su doon man su ma ko waxoon suma waa dëkk ma ut pétition ñu suuko hayi yéen paa bi da ngeen koo yërëm kii màgget la kii dafa ragal kii mun xola fitna bi la mun a tut moo tax mu dem si baro jébalu ji déggu leen ma de waaye mun na moo waaye bu mu wax lu ko óorul bu mu jël everybody put leen one basket looli waa léegi looli ma noppale ko xam nga Ebrima Dibba yaa ngi wax ne 24 hours la tukki man lii daw si suma boppa bi xanaa Barrow ak governmentam bi because mooy président xanaa dañ binda turi nit ñi ci airport bi jaaxal na ma dañ wax gaay yi ne ko kii su ñëwee xam nañ ne Ebrima Dibba daf dee dugga di génn day dem Gambia all the time travel alors diggante Seattle ak fii so waaye juka naka lañ xamee ne bés boobu dafa ñëw bañ ko arrest you can know that hadi déglu leen ma okay sorry anti tukulu déglu leen chief of staff okay aman hadi juga da pare da ma ne chief of staff rek bu tek ndoxam bi man suma mbokam la sa mbokki tukulu la su ci mbalo juga ñi nekk ci baro yëpp la bokkal déglu juga li na xare juka mooy rek sewu mbalo moo jotoon wax ne ñu dem taka cuuraay ñu taka cuuraay sewu mbalo moo jotoon mu ne gu jëkkër bu ñu taka daf ñoo bàyyi nit su dañ mel ni comme ay góor xaw ma naka suñu wax yi because yéen dañ leen nekk mbel góor bu leen taka rek daf leen di bàyyi so what you guys need to understand is this in all seriousness what you need to understand mooy lii nekkul na Baro moo de wax ne ñu arrest nit ñi de li ma leen wax la rek mooy until we reform and rehabilitate our security system they will still act like when Jammeh was there because what used to happen is Jammeh soo ko saagee ñoom ñoo léegi yaa Jammeh du dee lifi ne gars yi ñoo bon ko vidéo da ko seetal liñ def di sangam lii la waxoon yaa ne rey leen ko
So what they are still doing, the same people are still there. So you so neketi saga Adama Barrow. Ñom dañoo jël correct sa information ñu ñoo taaj la tek la benn place na ñu taxaw def loolu rek déedéet ñoom loolu saga la tey Juka Cissé man suma taxawoon in the middle of the Gambia even though Adama Barrow biram bi mel ni lekket comme que mu ne ñu saga Adama ba fi mu nekk man dama dee nekk dinaa nekk de Barrow biram bi mel ni lekket ak kabala man suma demoon tey ma taxaw si benn sere marché Adama Barrow kuma fukki at Adama Barrow kono bo wararin ko muso min nya pareta wudula Adama Barrow kono boko tabalo Adama Barrow mo furing suma deme wax lolu police ñoño arrest ma dem lutax nga lolu because bugo nañ sen promotion yi that is what's happening Adama neku distance Adama mo bonam rek because suma don Adama tay muto dega because dega nako ak wax ji adana agane si mom he nga fenke Ibrahima itoya na nyine fo so nga mutale def len dukare ali wo tole bula lo suma don Adama dafa ne he koku dof la bàyyi leen ko mu dem because kii soo leen ko jàppee dof Juka am na xaw ma naka bopp mu ngi binda dara xaw ma nda yaa ngi ko read mu ne Barrow and his corrupt IGP are planning to charge Ebrima Dibba. kon dëkk bi dafa taka nagay acca rek dëkk bi mooy taka kon because fi kenn du fi toog di seetaan li we will continue to speak. We will use every ammunition we mun pour lii mu come to an end. Bob yow fan nga jëlee information boobu leen hold on hama mute hold on. Unbelievable. Guy dañoo try. Let's not even give them that loolu la dañoo jéem a try nii rek. Let's not even give them that relevance. Tukuloo dugalaat. Let's not do that. Because try on na ko fi last year. Ba kum jàppa ñu jóg duut ko suñ paree ngeen dem Twitter man tiwutoon na video coach Pasama Dia bi tiwutoon na nataal bi ngir yàlla ngeen dem Twitter ñun ngeen tweet gars yi ngeen taag Amnesty International ngeen taag EU ngeen taag UN seen democratic lii bi plateforme bi ngeen taag ñooñu noonu yëpp su ko defee ñu xamal gars yi ne leen ni la fa gars yi nekkee xaalis kodo yi ñu nekk di saraxtu di wóor di ko sàcca te ñëw ko suñu askan bi yëpp ñu stop ko gannaaw ñoom xaalis bi moo lañ fa teg xaalis bi yëpp la ñoo come bring to an end xaalis bi mu stop Fatsa xaw ma lu xew si sa network bi tey hana ma wàcce Fatsa xaw eegagum ba si kanam Fatsa xaw ma lu xew Faybira mu ngi bëgg a eeg Faybira mun nga eeg si boo yow tamit soo bëggee eeg mun nga request ok so ngir yàlla suñ paree rek ngeen dem TikTok I mean not TikTok what is it called Twitter suñ paree rek ngeen dem Twitter suñ paree Fatsa sa customer yi du ñëw ma doo fay caméra bi balaa nga am problème ak sa customer yi ci Fatsa moom tamit waaye léegi suñ paree ñu dem Twitter okay it's very important because this international community ba pare UDP maa ngi leen naa ñaan you guys need to I'm sure you guys already know this you guys need to report this incident to the international community because seen xaalis bi dañ commencé war a commencé breaking news. Well, tell me. Léegi la ma Sehu Sedi li call moo tax ma mute mu dina egsi. Waaye pour ma wax leen ne leen on Monday ñu ne dañ koo charge. Okay, fii la ñoo fekk luñ koo charge. Waa léegi mu ngi ñëw in boori 10 minutes dina egsi mu explain everything ba pare anti Tukuro mu ne looloo tax muy la doon call pour ma wax la ko yow tamit ak Juka léegi moo tax ma mu de waaw moom laa doon waxal waaye dina ñëw pour mu gën a dem deep into details waaye gars yi jot nañ information ne dañ koo charge on Monday. xam nga na dañuy ko charge and it will be dismissed because Alaji Bora bako guy tie frustrate ko when they didn't release him Alaji Bora dafa dem ñu charge Gambia mu dem ECOWAS so loolu rek moo tax ñu bàyyi ko so léegi li ñu ragal mooy Ibrahima gisuma sa request looloo tax ñu bàyyi ko so nekkul ne si seen salaamaaleykum Tukuroon even if they charge Ebrima Dibba on Monday I think it's over 72 hours it's gonna be still over the 72 hours. So there is another petition going around, petition behind the United States Embassy about Ebrima Dibba unlawful arrest and being very good. Lolo neka on. So lima don wa moy
Dukasa call on Nala Ebrima Sutumba. Dibba has the American citizen, correct? Yes, Yes, dual he's an citizen, yeah. American. So man don't call Juka because I'm not saying I'm not had get you didn't say Amdara because I get to post Senegal, you know, be na Senegal, Budem Tamit, Guy Maki Benko Jape, then the fall petit, then the fall living Bohame, then the fall send hashtag be connected to the State Department. Pour you one lane, then arrest and be a US citizen Senegal. So Banko de Fe, less than 3 hours. Authority Senegal buying Nenko. Lima don't want Adama Barol. This was pre-planned, but Ibrahim Dibba don't them to them Gambia, suma passport bi la de use. Dama de ut visa si boost limi rek. Madam. Buy no rek. Man ma yo and buy no rek neng dem rek. So this is what happened. Even though Them so Gambia aksa Gambian passport. Them aksa American passport. wow, don't so within 24 hours sa ñi nga xamne dañ la respect judu lo fi dinañ la xéxal comme que dëkk bi nga dem ñoo la toroxal dëkk bi nga xamne jox nañ la sa sen kay ñooñu dinañ la xéxal ba paré sorry menen fasa because so bena god butuda bena sarawule butuda sorry for ñongi suma kalleng hadiga to amna way this has nothing to do with kal bena sarawule binga xamne mu ngi tuda kawsu jagana wa dafa attagon Ibrahima Dibba tam mu ne nañ ko jàppa Ibrahima Dibba tamit génne na audio mu ne kooku noonu ne moom jaaxanga yee ko jàngal Banding Dramé mu ne moom dafa am respect for elderly people and that's true Ibrahima du saaga ma ku ko xam mu ne wante dina wax kooku noonu ne fii ku fi génna saaga ñi ngi seen kilifa yi bita nga tuuti lo Gambien si dañ la génna tontu la mu ne te moom na ko mu ne nañ ko arrest na leen wane moom mu ngi dem Gambia ëllëg su gaay buggee nañ ko arrest wante loo taxut ñu demalaame nga bi ba moom du wax dëgg du wax yow Gambia xam nga jukka lu gën a métti si lii mooy Ibrahima Dibba def doon collect every single day leena ngaa ngi siyaatul fii every single day di collect pour guys di nga Ibrahima Dibba amoon na time si 2016 dafa collect xaalis dem mu ne baroone gaay amuñ gas Ibrahima Dibba na ko ne ok usal sa xaalis nga gën a gas for instance $300 di nga Ibrahima Dibba na ko ne weekend léegi nekk Monday di nga jot xaalis bi Saturday la du di ko call Sunday di ko call ko Ibrahima Dibba mu gis Barrow call ko si campagne ba bu reede call na ko more than 50 te Ibrahima Dibba na ko man la suba di nga jot xaalis bi mu ne ko suma xaalis bi laa use after all ñoom Ibrahima dañ discover ne more than $20,000 no this is serious am na xaalis on the diaspora it go to direct to Barrow yoo jukka yaa ngi GDF yoo xam nga si dara ñi nga xam ne individual dañ ko de yóbbu si Barrow def ko dafa paquet yooyu yëpp xaalis si essence bu mu wax sa kooku jëndut ko essence waaye dafa toppa kooku ne ba kooku jox ko xaalis bi kooku noonu daf ko dee collect call daf ko dee biip mu ne kooku noonu ne ko call ma mu ne ko duma kooku ne ko call ma WhatsApp mu ne du daanoo WhatsApp parce que WhatsApp bi dafa naan crédit kam bi dafa gën a crédit pour WhatsApp slow down xaaral ñu baaral fii bu gaaloon xaaral fii dafa important gis nga Barrow dafa yàgga chip Barrow dafa chip gis nga Barrow dafa buggee ba mel ni doma dafa buggee ay Barrow yaa buggee Barrow yow ma jàmba so Ibrahima Dibba seen target la ba pare am na information bu lik tamit gars yi ñu ne na gars yi def lu nekk gars yi dañ ko bëgg a poison moo tax Ibrahima Dibba gars yi contact ne war nañ ko bu naan dox sa foofu noonu bu naan bi ko ñëw if they want to get rid of you nga nekk board and send so lu ngeen def mooy they poison you your food or your drink anything they can demanding. So what I want all of us to do after this live video today, we need to go on X. I will type the names of the places that we should, we should tweet to. U.S. U.S. Embassy in the Gambia, U.S. State Department. Okay. We need to. Dañoo dem TikTok. Even the EU government anywhere then what attack U.S. Human Rights Watch, Amnesty International. These are places that we need to tweet to and ask, because Ebrima is a U.S. citizen who's also a political prisoner. Ñi dañ stupid xamuñ ne so suñ paree fii ñu ngi am 82 people need to follow us on X.
So loolu laa leen bëggoon a anti tukuloon mbaa defar nga Baromos Go X. Pero hamga bobu is actually okay ne amuñ lolu because hanga la hadi. If we use our personal account, you tweet, sila mo gina am leverage than if you put a handle bo xamne Baromos Go la. Guys, suñ ko gisee xeyna ñom dañoo wax ne ñun dañoo def politique bi rek or whatever. Okay. If it's concerned citizens, and ko xamne sa yaay American embassy bi ñun ñep ñu ñoo follow on time Jaya Jammeh the people bu bente American embassy in Gambia ñu ñoo follow on X. So okay, what I wanted to add there to Kulor is after this we should go on TikTok. Xeyna li biñ fi yaga ñu tej ñu dem TikTok. Su demé TikTok ñu bina everything on there. Niti guy di ko copy di dem Twitter di def ba pare di ñëwaat ci TikTok bi and it's fine ku nekk nga dem tweet nga ñëw ku nekk nga dem tweet nga ñëw it's even easy to follow you to create or Hadjatu you can retweet if you can tweet na mun nga retweet from to that's what I'm saying. That's what I'm saying. So we can start the campaign at TikTok because fofu mun nga nekk TikTok nga log out nga dem quickly rek ci sa Twitter bi nga retweet why Nancy was very active during the struggle so waxal Nancy na join your Twitter please. Twitter mom Twitter la de gëna nekk fofu la de gëna nekk fandi ñu suñ Seattle nga mën de saga fandi mu ngi attaque Adama Barrow mu ko attaque lefa mon téléphone Facebook account am be am problème so su génnee téléphone bu dañ ko de téléphone am be yaaw dañ ko de mënuñ ko recognize su ko defee benn fan rek dañ ko de block so du ci de mëna dugat problème bobu la am moo tax Twitter la de nekk ak WhatsApp bi mo bi account bu su 2026 wana bu ben account ko de bu guta def lo man ko ben account 2026 mu bil account am bi because lu ko may dafa dof de mom kesse mu tok kiram du mëna xulu ak Adama Barrow bobu du dem why nañoo def okay loolu yow sa personal account bi man tam maa ngi am personal account so dinañ retweet everything ba pare ñu tag fa all ñi nga xam ne dañ ko war a xam because lii so understand nit kooku yow xuloo la yow da nga ñëw wax kooku tontu la nga ne kooku du tax mu tontu la man mënuma understand kon bul wax Fatuma Barola Pejo. Mana lisi gena met Hadigatu Fatuma first lady la Pejo nying. When did the first lady have that right to tell who should be arrested and who should be questioned in that country? Mondo president. First lady bi mom ñu ko langa min fatsa ho ngane pejam bilan Atala Pejo le ngi fongo sa nga ki juka enne I think juka iso send to Hadigatu pour mu gis ko atele ko ni Adam ni Ebrima Dibba nata Ebrima Dibba should be arrested or question. First lady la demand in her own personal page. Yeah, Facebook first lady la have should be arrested. First lady Pegambila juka anko ame. Yeah, so but I wasn't first time my mama just say who said okay information after after TikTok la ñoo mujjé su say who gave okay ana ma drop mu ñew ana ma drop mu ñew okay first okay yeah suñu démé TikTok then we can start the campaign ñu def fofu nonu li bi Nathalie fokk na defon nañ ko suñ post bi yeen mu ngeen ko tweet tamit pare ngeen retweet harama adla ki so how mona muna ñu jël man ko don ad ki la don have mu wacc very crazy okay juga yanang ma dega wa ñu la dega wa bala len ma rek because mangi nek UDP Bantaba why first of all mang len ñu bu baaxa ba haral ma fayli because there's a message audio actually live on UDP Bantaba you know what you should do I am live on UDP Bantaba, but Sana is there now. Sana Judge is there. I'm here. So, but I'm regulating them live. Is it a way to link the two where they can hear us and then you could just leave that on as well? And you could just appear on there and speak. Yeah, let me do that. Let me ask Sana. You guys can speak on both platforms. Yeah, I am live now, so you neka Bantaba it can hear you guys. I'll just put this on speaker. So let me just do that now, okay? If that's all right. Yen mi neka fi tamit ngeen share ñep def sen warugar rek. Okay, Sana. Ñep ñu share. Sana. Okay, Sana is not here. Sana ika moyle. Okay, Sana mbe juka si se wala program alto. Ye men so guys. BMG Baramos Go.
Barrow Must Go platform, Joka Hadija to Kinte and Tukulor C, they are live, so they want if a member for la purasi fundi bantaba finance. So if you give us time, so they want to speak, so need all the answer then se continue program if that's okay with you. Yeah? Okay, Juka, ñu ngi live bantaba, ñu ma yana ma dega Juka Cisse Aklifin. Thank you for giving me the floor. Content na torop because the affaire Gambia la du affaire UDP. ñëpp xam nañ ne Ebrima Dibba barke démb la ñibbi Gambia after bu Barrow def speech boobu noonu moom tam mu génne audio tontu ko mu wax xelaatam as a citizen tontu Barrow wax way yoo xam ne loolu mooy xelaatam moom mu ñibbi te Ebrima dafa waxoon ne dina ñibbi bu mu waxee state bi mu ne dina ñibbi Gambia so ñibbi na waaye bu mu àgga Gambia si airport bi lañ ko téye in fact moom égul si kër gi sax police yi téye ko waaye lu tax ma ñëw fii lu tax ñu ngi def live dañ am credible information na police yi Gambia nguuri Gambia dañ bugg a charge Ebrima Dibba seditious charge on Monday. They want to arrange him before a magistrate. So ñu xam nañ ne seditious is not bailable. It's a treasonable offense nga charges seditious. So they want to use that loolu lañ ko bugg a use pour su fekkee ne magistrate bi ànd na si ñoom seen pexe yi then Ebrima can be in jail neka mile two for the longest period, all right? Because once something is not bailable, then I go for buy. So limota ñun UDP diaspora leadership under the leadership of Mbodj Shedikan. Def ñu santa ñun ñu nekk ci media team bi pour ñu gëna légui we preempt this ñu gëna xibaar bi pour Gambians ci xam ba paré address the magistrates judges ci nekk Gambia ak police yi Gambia ku leen gité tay moy IGP Sidi Mokhtar Touré pour ñu bàyyi seen xel so xibaar bi la am bi ko xam naa ne yéen seen plateforme yi tamit ñu bari ñoo ko di follow lii is not a UDP matter so loolu tam ma waxtaan ak Tukulóor si ak Hadijatu Kinte pour ngeen may ma few minutes pour ma break this news here yéen tamit ngeen wax seen xelaat te ñun dinañ am suñu panelists yi tamit on Bantaba continuer pour ñu expose the city plans of Barrow's government lii dafa doy waar torop citizen bi wax xelaatam Barrow moo njëkka wax yu ñaaw UDP Barrow inside def speech boo xam ne ñëpp xam nañ ne incitement of violence la di wax NPP ne ku leen saaga doole xeex ak ñoom te man dinaa leen baag police yi téyewuñ Barrow waaye ñu ngi jaay doole Ebrima Dibba right now mu ngi Banjul police station headquarters bi at the Interpol unit foofu la nekk suñu lawyers yi dem nañ fa fan yëpp UDP lawyers yi ñu ngi fa suñu leadership dem na waaye xibaar bi laa leen amee ma wax ko si soose tamit pour ñeneen ñi mun nañ koo déggal mbaadi ngolu nga même fo sura kamoto wolom ngalo ne ko Ebrima Dibba Barrow jaabi after the Gambia police oli amota Adam Barrow la man sekunda bari saying kibar senangole soto me alon ko ndolla UDP diaspora la nyaton ko len kumandi ka fo nyi ko nyi nga kacha saying akana time we so nata juka wol for the platform auto ko ela fe Ebrima Dibba charge la le treasonable offense seditious charge being alon ne ko under the laws of the Gambia ni charge with seditious magistrate or Samari Samanola ya incarcerate in detention for an indefinite period. So malafi nafira puru Gambian ole nyin kuruya kalamota. Adama Barona la mansekunda in Justice Ministry Dawda Jallo and in the IGP Sidi Mokhtar Touré. Wala nyin ferol shitika anu nyi manke kuti me alonko ntolobuka wuli kula me alonko we don't have credible information on it. Is a very reliable information. So we want to just nganyin ko se ajam purumol sa kalam da Gambian ol alinga wuli nga Ebrima Dibba fasa. If people can come out and peacefully organize protest, we are not calling for riots. We are not calling for destruction of public property. Because until UDP, we are law-abiding. Nalfali kumandi wala mafo moyen nendirike. Mokana mansekunda neng, mokana mo neng, but in the banku dingola nyanto nga funti ngao defend to the letter. So juga hibar bilalen amel ngen su fekkene da ngeen amay lacce wala da ngeen bëgg comment rek ngeen def no jërëjëf Sehu appreciate nañ ko ak tamit li nga linké platform I think that's important because that way ñu mëna centralize information bi nga xamne mom lañ bëgg liggéey ñun ñëpp together comme li nga wax ni amna solo waaye ñun tamit what we were thinking was ne suñ paré fii nii rek dañ bëgg dem TikTok Barrow Must Go platform bi te soo gisee ñu bëgg dem foofu dañ bëgg simultaneously ñu ñëpp together collectively ñu def the campaign Free Ebrima Dibba on Twitter si suba am nañu ko jotoon na tweet already man tweetoon naa Tukulóor tam tweet na Pasamba video bi mu def am na short video bi mu def boo xam ne tweet nañ ko pare waaye su ñu nit ñi fekkee on TikTok dañ bugga suñ fa nekkee ñu fa nekk yëpp ñu wax leen ne
dem leen on Twitter ngeen ñëwaat su ko defee gars yi di dem Twitter di retweet ñun ñuy tweet foofu su ko defee ñu involve all the international organizations yi nga xam ne war nañ koo xam muy Amnesty muy EU muy Human Rights Watch ñooñu yëpp ñu boole leen si wax ji. American Embassy because Ibrahima is an American citizen. Yeah. Exactly. State Department. So we'll put that together ak ñoo tukulóor in a suñ group bi dinañ ko put together then handles yooyu noonu la ñoo jël ñu share ko when we are on TikTok pour ñi nga xam ne dañ bugg a tweet directly ak ñi nga xam ne tamit dañ bugg a retweet it's easy for them to retweet so bugg a tweet directly. That's one. And then the second thing is also the bar of him done inside violence because man suma soosee bi setut ba dama dee dégga du ma dee mën a waaye dama dee dégga audio boobu man dama ko déggal sama bopp moo ko déggee kenn translatal ma ko I knew directly ne he was actually inciting violence mooy fi mu waxee ne koo xam ne def nga loo warta def NPP mu ngi la naa ooj pour ngeen jóg ngeen daanu seen kaw ngeen take matters in your own hands that's what I heard from that audio so boobu noonu maa ngi ñaan su fekkee ne kenn mun na koo translate tukulóor I don't know if one of us can translate it pour ñu def caption bi si vidéo bu gàtta rek la less than 1 minute fi mu ko waxee we're gonna use that also and tweet it with all the international organizations pour ñu wane ne kii mu ngi jéem a incite violence in addition to nataal bi nga xam ne moom lañ create pour Ebrima Dibba pour free Ebrima Dibba campaign bi I think those are going to be really really important. The third step bi nga xam ne man I think we should do for sure depending on what happens from here to Monday pour ñu ñëpp together collectively ñu def short video 2-minute video bu mu ëpp 2 minutes video in solidarity with Ebrima Dibba free Ebrima Dibba am na every right pour mu freedom of speech loolu right am la and tactics yi ak intimidation tactics yi do work and no to dictatorship okay so very short ñu def those 2-minute short videos nga xam ne ñu dañ ko mën a def si Twitter bi mu dem viral and then also we will use those same videos pour ñu def ko si Barrow Must Go page bi and then also we go to Twitter with those same videos pour ñu amplify the campaign because now President Barrow li mu bugg a def right now intimidation tactics yi dañu am pour wan ko ne ko we will also go international with him because xaalis bi nga xam ne moom la nekk di ut si biir dëkk bi moom amut xaalis comme Jammeh okay moom international bi la yaakaar pour ñu ko xaalis so dañ ko faa koñee foofu noonu because soo demee pour ne yow da ngaa ut xaalis on behalf of Gambia te nekkuloo di def di abide by the democratic values of the world soo demee pour ut xaalis sa xaalis boobu dañ koo koñee so ñun tam dañ koo koñee si xaalis boobu and ma laan fii just so you know, I don't know if you are aware of this information, privy to this information. The last 6 months, over 400 million, almost 500 million, which is $500 million, dugana in funding into that country. And nobody knows about this. You see what I'm saying? And it's not alone. Your internet is tripping. How malo help? Mine? Yange demakanyo. Yeah. Man go dega clearly nak. Okay. Hamna juka yensen program dina continue. So yo so Daniel rek hadi jot. Yeah, man mange Daniel fee. So ma bay hadi ak tukuro ñom tam ñu ekati. Then that way pour nga wax sa gaay banta bay tamit ñom tamit ñu fekk ñu on Twitter. In the next hour we'll be there for them to retweet because it's not just about talking but it's also taking actions. Yo xamne dafa koñé exactly yoo xam ne dafa koñe government bi for them to back down. You see what I'm saying? Man ma wasalaam. Seydili jërëjëf li ñoo wax tamit sa viewers pour ñu wax leen ne la ñoom tam nañ ñu jàppale because man tukulóor Juka ak coach Samba Jaw def nañ videos yooyu so videos yooyu pour tamit nit ñi def ko in any language any ko xam ne dégg nga language just to be a solidarity because we liñ here for 22 years ba moom mu nekk fa yaa ngi understand mooy freedom of speech expression because man li ma dégg saagut ko lim ko wax la ko tontu waaw lim wax la ko tontu so lima mané xamut te dañ ko wara xamal te lool moy dëgg Adama Barrow xamul dañ ko wara xamal so comme yow sa gaay yi yellow fever you can also do a video comme ñun Barrow Must Go because ñun always dañ dé short videos yooyu lañ dé joxe information pour wax leen di xew ci dëkk bi wala whatsoever yaa ngi understand so waxal sa def ni right now dina dogoma la sa ñu nga def ni suma collègue bi mu fi Sana Jaaju ak man ñu fi dem live dinañ def short video ñoo def ni am na ñoo xam ne dinañ ko record dinañ ko dogaat ko def ko short video ñu siya ko mu dem viral
because li pehe bi Monday la, so we want to just preempt this pour Gambians ham. This is just what Jammeh was doing. Yeah, Jammeh lila don def. Exactly. This is, we are Exactly. back to we are back to dictatorship. Man, dumale buga ñu wase, we are almost there. We are there already. Dictatorship is mungi Gambia. So lola harama baila ngeen continue rek then. So honey, Sehu, Mhm. Sehu ibatu ngadiamu UDP banta bankole mandika kangoto. Okay, mbadu sana ka fenne fo. Sana iko nyadi? Wow, anti tukuro balal mare. Be pare sewu sedi ni 1 second rek anti tukuro. Sana iko nyadi? Hold on. Sana mungi wax melen ko. Okay. She was suggesting a very good idea about how to reach to the international community. But again, not only the international community, Gambia because of the CSO, the Civil Society Organization. So sana kana for mandika kangoto. Sana ka moile ba? Dialogue. If those people could also be contacted, the Supreme Islamic Council, the Christian Council, the Human Rights Commission in the Gambia, because new organization of the borough always hide behind them whenever. So sana ka moile ba? Sara tukulor bela. Tukulor, go ahead. So sana ka moile ba? Okay. So lafta juka mi mfosuru account mbina wole fola mandika account because lafta le nyim message o mobe yamon. So nali I remember yalon sana altoli yalon nentol be mi mfoka. Struggle wat tokono nkatara radio tole nga mol fenke ngata Twitter dolbe radio to dole tara Twitter. So sa mba ke ka nyamen TikTok le bentol bulu mbe tarala TikTok le nga direction o di molla wol kata wo direction o samba Twitter. Ninga nyin kachaban sainte Twitter handles on mini alon control ka wolle use no ya jamela kala wato ntolu struggle wato aton the EU in the Gambia, American embassy in the Gambia will be control follow le hanimbi. So mbe menkela ni ajem tole tweet sen ibaje lonna ko ntol mantara tulu no kule katokote kati ya no control mantara politikola ya no control mantara propaganda la kati ya jame wato ntol nga feko fe mbondi ikalo no control no biye jukala handulo mu juka cares on X ntela handulo is depo pullo DEBBOH PULLOH jukata mu GUKACARES nyintula yentol lonne alingata Twitter nintole fe open tweet alsa retweet mbe menkala nimpareta mbe na nyin information o be kila mfangola Facebook page tole anim baramos go page to bari altol mini alon ko al dalta Twitter la Ismaila Fadera nyolo ali Ismaila Fadera kumandi katu nyintin ngolu ikatara tulugo la Twitter bi manke tulun ngodi somebody needs to call Ismaila Fadera. He has a huge following on Twitter. Yeta ayatara sirin Twitter nintole bingo min tweet it will start tweet but if finance tweet so that their followers can tweet what they are saying. Tukulor, somebody is saying that if you can share your Twitter if you text it to me, I will share it on the Bantaba page. Okay, so mbemenkelan jukada Twitter handle aninteta mbad natalo kilal ite na nesehu sedili yeta ya share with Bantaba folks. Just the name, isn't it? Is the name that more important? The names. When we tweet Twitter handle fulolu, I will send it to you. So far left a mem for nampola. Mini alonko al delta Twitter already. Ikafodla me sa X. Now tata je. Human Rights Watch. Itola Twitter handle is HRW. Wale mi itola handle oti. Amnesty International, Amnesty West Africa, American Embassy in the Gambia, State Department, U.S. State Department. Wall handle be ibeben tabulu na telefono kono jamba be bundlanane because follow tonga ko be dorong ngata mbita ngene ngana nsa post. So nying handle mini alonko. Ebrima is an American citizen. Miatin is important purto ngata nganyim for dunia molye is because BBB ni waliaje American Embassy especially and US State Department niaje more than 10 Gambians with Twitter. Iba tweeting and we are tweeting to them. Iba follow you know what? Iba American Embassy lo command la ko citizen dole bije you know there are some citizens on Twitter they are tweeting about this person. Can you go check on them? Andun ning American Embassy tata ye fenke visit ye Ebrima visit wobate nale adama barobala kuriya la takela nali I remember biri fenke nyol tamsir jase aning Amarish cartel biri ye muta
to Lebanon to it and sonkota for American embassy not alone okay you know American even though Amadou Sane scatter jane mutamina wala mko akayaja mimi jalai wala ne yamuta but biring American embassy to ko to wala da mafa imang tab sit jasefa tenu yaja maybe mo fodole fat but because the American embassy was involved wala ne mo American citizen on ma so ntolfana sambe wala kala is Ibrahima akungo jata barala kunjamu weneti Gambia kano wala akungo jandi Ibrahima akungo jata munela wala muko Ibrahima Dibba motangol kono niye motankol konte Gambia ni atin lota fo ya jametata Ibrahima Dibba motankol le bibi Ibrahima Dibba akungo jata mune akungo jandi kata Gambia le kano ya Ibrahima Dibba akungo jata ala wokunja wala ne baro sita fo bi baroka nyin haside akal woton tol Gambia dingol nin tol sita ko Ibrahima Dibba mo UDP ko den kana ma koy woton tol la fore amam futa nin tol sita konte kelela Ibrahima Dibba kati Ibrahima Dibba mo UDP kolti woton tol man Gambia kanu ni Gambia kanu ibuka kele mo ngoy ika kele ton yale andu tol la kelo bi duka ya fo nyame ntol lota menna bi wolem ka kotonya bondi wolem ko hadama digo mi yalon ko Gambia dingolay Gambia kanu Ibrahima fota fego ala fego bela Gambia ko wala Ibrahima ye bitiko le nyem fatu jomar kamara la bitiko Ibrahima tam nte tata birin tata siatun tata je Gamben kol be kata Ibrahima bitiko to Ibrahima la bitiko wati fatu mata joma kamara atata nte to no kelam fangoy so Ibrahima gave up everything for Gambia oto bintol Gambia tingolo ngalo Ibrahima noma ngatandiko momi yalon ko akeletan tole for bintol katanka bula kafunti biye wala sindu la kilo woto nyanta kelelal nga kamfa min ke Canada nga kamfa ke bi nga kamfa min ke pour Adama Bareta nga kam ifenke yajame nga kamfa ke bi fo ni Ibrahima bula tala hajo la kata man kuke Adama kuri ya wala ne asindid la to go lafta janin to kana rek lafta black line follow it's not only okay I know the emphasis is on Ibrahima because there is this news that we have heard is that Ibrahima possibly battery child but there are 2 UDP members right now in custody Bakari Silla is also arrested in fact you only follow arrest before Ibrahima did but the seditious charging lafita Ibrahima le child wala emphasis keka wala but more for in custody so Bakari Silla also we should campaign for him to be released because they are all citizens and they haven't done anything and they haven't broken the law so maybe but you have to be strategic you have to be strategic because nibe kola momi yanonko Ibrahima minde Ibrahima koma American embassy Ibrahima was BBB Niko Ebrima Dibba. You will because what the international community today also do their thing to go and investigate who this is. This guy is a political prisoner right now. This guy is also happens to be a US citizen. So if we can bring attention to Ibrahima is one of those people when American embassy or whoever goes to visit him, Ibrahima is not going to care about. He's going to say, you know what, this guy is here too. That's who I'm worried about. So that's why I'm thinking, Tukulor, we'll talk later about the hashtag and have an agreement, but the hashtag could simply be Ebrima & Co, free Ebrima & Co. And that way it includes everybody and Ibrahima's name is highlighted. But I'm not going to Lila Bugawa, okay. I want to send a strong message to Fatima Babaro and Adama Barrow. Okay? Because to fake any guy then buga kumase Diego Yaya Medon jail, no problem. 2 can play that game. Suma Masi Hadi, we don't care about going to Gambia. Ebele nama ak you suffer yoyu lolu mun nañu tok fi ñu togal ko suñ bop. Understand? So we don't mind pour ñu sacrifice suñ life ak suñ time bi ñu tok di deal ak ñom face à face. Okay? Including Fatima Babaro ñuma lim fa nekké ci biir dëkk bobu nonu li nga xamné mu ngi dugal loxom bi ci projet bu nekk pour am ci xaalis okay loolu yëpp dañ ko indi tek ko ci kaw table bi we will go heads on li nga xamné xass bi nga xamné mom la gaay bañ parce que Fatima Babaro yow xam dégg nañ sa mbir buñ la xassé doy nelaw buñ la xassé da nga nekk di ñuti so dañ la tak yow ak Adama Barrow dinañ la xass every single day ci internet bi to do lañ ci mun dara so I just want to make that clear. If you guys want to play this game dirty, let's go. We will play this game dirty. Man, suma tanka duma ko te Gambia. I don't care for Madam Gambia anymore. To be honest with you, let Gambia be liberated. I'm just sending a strong message. Let Gambia be liberated. Let Gambia have a freedom. Fin luñ buga. Liñ xéxalon pour yaay jame mu gëna fa. Niñ ala lolu mu prosper. Ñu amati jamm ci biir dëkk bobu. Waye su fekkee da ngeen bëgg jël seen tanka ngeen te ko ci baati askan bi,
we will sacrifice ñun suñ time pour ñu dem Gambia di dugal di génn. We will put everything, all bets are off. Man is on the platform with Makam Sow and Sana. Yen get them Twitter. Thank you. People are asking who is speaking with that strong voice on the platform. It's Juka Sise, a very formidable lady, a part of the Barrow Must Go platform. And thank you for coming on, having this simulcast with UDP Online Bantaba. We really appreciate the collaboration because this is a very Gambian, like Loma Kolewa here. So thank you, Hadija Tukinte. Why before you go? Yeah. Thank you. Why say this is about humanity and kohamne then she's right ambi. You understand? Yeah. So yen dengen wara jog japale ki to the extent of going to the international because yen am kohamne sen papala he know the laws. But I'm not connection with the international. So let worry them sa TV, Al Jazeera, anywhere. But yenangi am a voice note with the whole limdonwa. Yangi understand? But first lady bi lim binda si page ambi ñu jël ko tamit tweet ko. Yangi understand? Because mom first lady la mom bokut ci government jëkëram mo nekk president. Yangi understand? So yoy len yeb dañ wara door di ko retweet yobu ko ci international bi ne first lady bi tamit she is involved arresting people in the Gambia. So comme niko juka wahe neko they wanna play dirty, we can play dirty. Bena ñu respectante as Gambian, bena moy limawa ñun ñep ñu dem ci rabbit hole bi dem dig deeper. We have to do that. So tweety a first lady bi jukan ko amé ak Adama Barrow o make sure len bu len dog dara from starting to ending limwa pour elekla ngeen dem ci TV you can do everything Al Jazeera Africa anywhere CNN Africa anywhere pour nit ñi xam what is going on in the Gambia comme ka ñoo western bi lañu respect even Yaya Jammeh ba western bi duggé ci la xam ne jeexal na so Barrow ci direction bobu la bu ka dem we will go with him in that direction. So li lañ fi am ben ñu respectante as a president mu put Gambians together wala mom ci dictator lifin bi mbuga dem ñu dem fa mom because international bi fofu so fa demé they will question you because dinañ xam ne Gambians am na they are smelling something because tuba bi dofuñ ñun duñ tok am democratic jogat Tukulor, you wanted to say something quick, and then we go back to our panel. Wow. Yes, before you go on your panel, you need to call Ismaila, Ismaila Fadera, and tell him to mobilize the UDP youth. They have a youth wing. They all need to go on X and follow Juka and I right now. And because we will be tweeting from X, and we want them to come and retweet. Because there's a lot of kids that are always on Twitter with Ismaila. So you guys need to make sure, maybe Farsaho, since you're going to be on the platform, maybe Farsaho can call Ismaila and tell him I will call Farsaho to go to speak to this guy, Ismaila. But I'll appreciate back. Allah Barakat Tukulor. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Sehu. Thank you so much. Thank you. Thank you. Juka fanane dafa am call or dafa am kuko call anti Tukulo yang ma dega Juka dafa freeze. Wow. Okay, I will call him. Okay, be pare Fat Saho screenshot bi nga yone koko su ko defé